because Baba Mohbad is the head of the family and he has every right to know, to request for the paternity test of that little baby. That is what she meant about Enyabalaba ni Baba. Thank you, Alayomi. So, Irianu, you can make your submission now. Mommy Joker, Kalema. Drop so that I low space for me. So later the wallet. Okay, ma. Okay, ṣé èèyàn wá request ẹ má ti bọ̀lẹ̀ ẹ mọ̀ pé àkọ́hún dédé gbéyàn sókè. Bẹ́ẹ̀ o, ẹ dúró yín síbẹ̀. Àgbáwọn táwọn sókè. Okay. Good evening to everybody. Good evening from here. It's actually to 1 a.m. in London. Mommy Joker, thank you. Only heaven will reward you for what you are able to do today. You are so calm. You are indeed a mother. Honestly, àwọn ọmọ yín gbogbo ibi tó bá rìn sí lábẹ́ ọ̀run yìí aláàánú ló máa bá pàdé lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí fọwọ́ yín gbé àwọn ọmọ yín sìn lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Kẹ́rí justice Ọlọ́run á wá dé ládé fún wa gbogbo wàhálà wa ò ní já sàtà. Mo fẹ́ kẹ́ understand where everybody were coming from this afternoon. Ṣẹ́rí tí a bá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run láti lọ ṣe ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, a ní sọ fún Ọlọ́run wípé ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí ni kó dáríjì mi o, mi ò jẹ̀bi fún eléyìí o, nǹkan tó jẹ́ kí n ṣe eléyìí ni wípé nǹkan tẹ́nìyẹn ṣe fún mi ló jẹ́ kí n ṣe o. You want to go before God and surrender all to Him, like, I know I am guilty and here I am, forgive me. And that is when we receive pardon. Am I right, ma? Yes, ma. You're right. Ó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tí Karimot wá ṣe lénìí. Ó easy fún gbogbo àwọn tó ń fight fún justice kí wọ́n feel wípé ẹni kò accept pé wọ́n wrong. Ó yìí fún wa ní excuses why she did what she did. Àwọn kan tó dẹ̀ ṣe nígbà tó ṣe yẹn tí bàbá ò bá sá kúrò lé at one point bóyá àní wà níbi tá a wà lẹ́nìí because wọ́n sì lè pa bàbá yẹn. Very correct. Èkejì mà, ó easy fún wa láti wò wípé she want to get back to her sister, that is why she came on board today and to want to shut us down somehow. Ìyẹn náà possible ma. And she wants to get back on her sister, very correct, but yes, to shut us down, not possible. Okay. Another one again could be for the fact that we've been hammering on nurses, on nurse last choice. Affecting nurse charges it out. I can't lawyer as pé kan were a bit distractors. In as much as we are able to pick one point or the other from what she said today, the fact remains that she has said a lot to jẹ́ wípé òun gan fúnra rẹ̀ ò lè catch up with. And tó bá jẹ́ kó tiẹ̀ wá ní ọgbọ́n rárá ni kò yẹ kó show up at all at any point in time láti wá defend anything. Why? Because she has done more. Tí ẹ bá dúró tẹ bá fi mi kàn lè dúró mọ́ ni because I'll be out of going to work around 5 a.m. mi lè dúró kí n play Daddy Freeze yẹn, you know. Tẹ bá go through details of what she said on Daddy Freeze, ó tó kan tó àwọn èèyàn fi lè bínú lẹ́ni pé kò fà láṣọ yà wípé you've done more, and she keep coming out. Ẹ máa kékun ni jòsí ó máa kékun ni kò sẹ́ni tó lè sọ pé kò ṣe DNA so all those things ó jẹ́ kí ọkàn àwọn èèyàn rú sí wípé why now after 10 months. So ẹ jẹ́ kí wá move away from that.
wípé okay, maybe she now repents, maybe she has changed her mind, maybe it is time for her to rescue herself. What exactly go are we expecting her to say? Because tó bá gbọ́n àtọ̀, tó bá ní ọgbọ́n kékeré àtọ̀, ó yẹ kó mọ̀ pé everything that she's trying, no matter how minute she was trying to say today, she will have to repeat them in the court of law because ó máa máa yẹ ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀ based on what she already told us in the past. That is why we shouldn't expect her to say it as it is. Tó bá ti fi òwe jọ̀rọ̀ síta, then we pick it from there. Because tó bá sọ involvement ẹ̀ pé òun send oògùn sí wọn dẹ̀ detect so many drugs lára Mohbad, then ó máa affect òun náà. So ó máa try láti máa ṣe wípé kóun máa try láti step back a little bit, swallow some things, stomach it, because ó mọ legal consequence of our actions by sending those drugs to Mohbad. So ó try láti just, me, I'm not saying, not that I'm saying what she did was right, but at least we are the ones seeking justice for Mohbad, and we are looking for one proof or the other. Ká sì rí àwọn ọ̀tá lè dì mú, ká fi lè wo mọ what and what happens to Mohbad. Ni mo fi sọ wípé ó yẹ ká wà a little bit calm down fún ká fi lè gbọ́ nǹkan tí ó fẹ́ sọ. Another thing tó jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe ronú díẹ̀ lénìí is the fact that comment section was off. For who? For Karimot. Karimot of all people ni wọ́n wá shut our down fún. Karimot is not coming to tell us any truth. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀. Ó lè ṣe mistake káwa àwa la fẹ́ máa try láti máa wá òtítọ́. Ká try láti máa pin àwọn nǹkan tó bá sọ down, ká drive the truth out of it. But she's really not here today or any day to give us the truth about what happened. Does she not knew? She knew. Okay, hello. I don't know if you can wait. Let us play that the freeze so that movie comments the comment section say. In the line of my thoughts, in the line, yeah. Kí má bàa gbàgbé, ó sọ nínú ọ̀rọ̀ ìlénìí wípé òun lọ gba Fálànà fún. Okay, tí èèyàn bá kú nínú ẹbí èèyàn, kò ṣe ìta ni ó kú sí. A tó sọ pé torí pé ó kú síta lẹ ṣe máa nídìí lọ́ọ̀yà. Inú ilé ẹ̀ ni wọ́n kú sí, and that fact is ó wà ní from the very day tí Mohbad ti kú ni everybody knew the fact that he died in the house. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. So kò sí pé bóyá àní àbí ilé ló kú sí ni o àbí no, everybody were aware wípé ilé ló kú sí. Okay, Mohbad wá kú sílé nìyẹn, kí ló mú yín láti lọ gba lọ́ọ̀yà? What are you defending? Kí lẹ̀ lọ sí, kí ló fẹ́ má bú ẹ kúrò ní Nàìjíríà fún? Kí lẹ̀ lọ sí Òdògbólú fún? Gbogbo èrè tó lẹ́rìn ìlànà yẹn, kí lẹ̀, what is it all about? Kí lẹ̀ ń Karimot ẹlòmíì to be in a place of Wunmi for? I mean, okay, tó bá ti ẹ̀rí kankan, ó dé Nàìjíríà, ó rí pé ojú àbúrò ẹ wú náà, ó rí pé wọ́n jà náà. I mean, tójú èèyàn bá wú ṣe bí sáìn ni pé nǹkan ti ṣe nìyẹn, ó jà nìyẹn. Okay, ojú tó wú yẹn, tẹ́lẹ̀ wá fẹ́ lómi replace ẹ̀ lọ́jọ́ candle night yẹn. Wọ́n ò béèrè question kan tó fà tójú àbúrò ẹ fi wú ni. I mean, you know, gbogbo wa ò lè sọ kàtórí síbi kan náà. Nǹkan tó ẹ mọ̀ wípé tó bá jẹ́ wípé a calm down, a máa béèrè lọ́rọ̀ ẹ̀ pé why tó fi jẹ́ ìyá Túndé ló lọ represent Wunmi ní candlelight tó dẹ̀ náwó ẹ̀ sókè tó deceive. Mo understand bóyá tó bá tó padà wá sọ́dọ̀ olórí ẹbí lọ́la, maybe now we can able to come down, but the fact that ó ti jẹ́ ká wà lójú kan for almost ojú kan for 10 months. Ó tó nǹkan tó máa bí èèyàn nínú máa. Mo understand where you are coming from perfectly well, but this girl òun gangan ló jẹ́ kó débi tó lè dé jù yìí. Maybe kálókàn tiẹ̀ mood like gbogbo àwọn 15 others tó wà nínú ilé tí wọ́n sọ kankan. It would have even better
for that man was bad mental health man. Yeah. And you know, all I can do is just to pray for him every time small battery one. She has said unbelievable, only for us to know. We pay, oh, Obama, yes, already. Oh, they come out now. Because of one stage man, yeah, for any. But no, she must stay your for hours on the phone. Who does that? But what if Toba sọ wípé òun gbóhùn bàbá ńkọ́? Ṣé ọmọ bàbá ni báwo ṣe máa mọ̀ pé òun bàbá lòun gbọ́? Ẹ ní sùúrù, calm down. For her to clear that part alone, to clear that part pé bàbá òun kọ́ kò ṣe ẹ̀ lò, òun ò mọ bàbá rí, òun ò ní phone number bàbá rí, òun ò bá bàbá sọ̀rọ̀ rí, ó ti cover gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lé bàbá yẹn lórí. Yeah, because she keeps saying pé òun bẹ̀ wọ́n, abẹ̀wọ́n kọ́ máa sìn, abẹ̀wọ́n kọ́ máa sìn, abẹ̀wọ́n kọ́ máa sìn àwọn fabricated all those words. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ṣé Karimot ló dàgbà jù nínú family wọn ni? Where is their mother? So she's just trying to play this game with okay, now ẹ bá mi jà bí, èmi náà wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín, èmi náà wá show off. This is all this is about. It's not that she repented, it's not that she's here to tell us the truth. She can never ever tell us what happened to Mohbad. Èmi ò wá fẹ́ ká wo bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ìgbà tó yà wèrè, ẹ má jẹ́ ká wo pé bóyá nítorí ó fẹ́ get back on Wunmi. Ẹ jẹ́ ká wo wípé Mohbad ló pressurize ẹ̀ tó fi ń wá platform tó máa lọ káwa lè rí àwọn nǹkan kan tá a fẹ́ dì nù. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yẹn àwọn legal team náà máa wà ń bẹ̀ wọ́n á máa pick. Mo get yín mà. Sherry, either legal team wà lẹ́ni àbí wọn sí lẹ́ni. We have get to the point that the truth cannot be covered anymore. When the autopsy comes out, it's going to tell us the time, the date, the I mean, we're in the medical line here. We know what autopsy is capable of doing. And they knew already. One more, so listen to what you was pé oko ọ̀tún la kí wọ́n ka autopsy ni wọ́n ṣe wá wálé ni ló feel like come on now. It's okay, let's engage here if there's more truth, because at the end of the day, when we establish the cause of death, the time of death, the date of death, and so on and so on. Show anyone kolorun, okay, ó ti kú kó tó kolorun now. So, ento kolorun. Please hold on. Ento kolorun fit here into the posting, into the casket, not because kolorun yẹ go fi pa. Because in as much as she's trying very hard today, she's trying to push this narrative away from Wunmi. How can you say that? How can you say that? Wọ́n fẹ́ fi fit ẹni sínú pósí. No, the reason why I will tell you why. I will tell you why I said that. I will not take that narrative that wọ́n fẹ́ fi fit ẹni sínú pósí. Wọ́n ti kan lọ́rùn nìyẹn. Okay, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni wípé ìyá bàbá Mohbad rí ẹ̀jẹ̀ nínú ilé. Àbúrò ìyá Mohbad rí ẹ̀jẹ̀ nínú ilé. The police told us that he bled profusely. So those are the 3 or more than 4 testimony surrounding blood, and they are not just tiny bloods. Sure me yeyin. So lọ́rọ̀ kan, he bled to death. Èèyàn kan bóyá wọ́n stab ẹni o, bóyá wọ́n lò ní o. The fact has been established that Mohbad was bled to death. Tó bá wá bled to death yẹn. And Karimot knows what she was saying. Ó ní kí ló dé autopsy ò rọrùn tó kan. Ẹ get ibẹ̀ yẹn gbàgbé o, it's not forcing in the casket o. Autopsy ò lè rí because autopsy Mohbad kan ni wọ́n kà fún wa. Autopsy ò lè rí. Ṣé autopsy Mohbad náà kà fún wa ni? Why are they not coming out to defend the autopsy? They already compromised. Autopsy ò lè rí gbogbo fat. Okay, fat wo ni wọ́n fún wa? Wọ́n ní drug ni. Ṣé drug bá wò? Ṣé òun nìkan ló lọ sí show ni? Ṣé ó mu ju àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ẹ̀ lọ ni? Ṣé ni ló ti mu ọtí ni àbí ló ti mu drugs ni? Ó ṣe wá jẹ́ on this particular day ló wá mú kan tó bá pa. It's because the autopsy tó fún wa is not Mohbad autopsy man. And that is why they cannot come and defend it. Bọ́dọ̀ ṣe máa gbọ́ autopsy sí mo jẹ́ ilé lásán lẹ ẹ̀rọ àbí mọ́tò ẹ máa sign ní pé ẹ̀rọ ẹni tó ta fún yín máa sign pé òun ta now. There is no signature to what they gave to us. So at the end of the day, lẹ́ni tó wá yìí
ó máa gbà bó ṣe rí ni in fact tó pé ẹ ti àwọn èèyàn mọ́ta ni mo bẹ̀bẹ̀ kó jẹ́ kí n wọlé wọn jẹ́ kí n wọlé àfìbínú ṣe we might not be the right way to deal with it but guess what ẹ máa pardon wa for the fact that ó cause too much damage for her to come a day before autopsy anybody in their right senses ó kọ́kọ́ máa flare up pé why now why today so ó wá lóhùn ò mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó wà lórí black apple. ire àánú ẹ jẹ́ kí ẹ̀sọ́dà sọ̀rọ̀ ẹ̀sọ́dà fẹ́ padà síbi iṣẹ́. ok madam ṣe yọ̀rọ̀ tó ti tẹ̀sán yẹn. bẹ́ẹ̀ni ma mọ̀mí Yétúndé ẹ ó dọ̀ ma ẹjọ́ ma expander oya make your submission. ẹ jẹ́ kí expander make submission expander lọ bí iṣẹ́. èmi náà fẹ́ lọ sùn yeah we will address it tomorrow even better than it was today lọ́dọ̀ olórí ẹbí but ẹ má bínú and nevertheless we are able to get some truth from her. But do you know they insulted me on that platform? Oh yeah, that is even the reason why Yânśh was like that. I mean, it was like, what is this? Talengba ìdọ̀tí fún Karimot. Karimot ló jẹ́ ká débi tá dé yìí. Karimot do too much. I mean, at one point, mo ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣé wọ́n ní àgbàlagbà nínú ìdílé yìí ni? Why tó fi jẹ́ ọmọ kékeré yìí ló ń jáde tó ń tẹ̀yàn lójú bí pé kò lọ́la? So ìyẹn kankan ló jẹ́ kó bí wa nínú pé ẹ lè dúró síbẹ̀ láti gbà mo mọ̀ pé abiyamọ ìtara ẹ fẹ́ gbóòótọ́ but you do not deserve that kind of insult that she passed on you and then when we are asking her something ọ máa bú àwọn tó wà comment section she no tomati wa pé o fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kó tá a bá sọ fún ẹ o máa gbà bẹ́ẹ̀ ni because wọ́n kàn ti balẹ̀ jẹ́. Good night, ma. Ẹ jẹ́ kí expander sọ̀rọ̀. Thank you so much for this. You can drop me, ma. Yes, okay. Thank you very much, ma. And good evening, Mama Jacob and everybody. Good evening, my brother. Welcome. Is it his network? Sorry. Request back. Oh, you want to drop Expander, I'm so sorry. I'm so sorry, Expander. Please request back. Oh God. I'm so sorry. You see, like I've said, I've said my greetings to everyone, and Mama Jacob, Madam Comfy, and Lagata. Yesterday, I give it to you people, and God knows done the best thing. If not what you've done, we won't be saying this today. And like the last speaker or the second to the last speaker said, the date should be written somewhere. Yeah, it's one of the best day for justice for Mohbad or on justice for Mohbad. Why do I say that? You see, àwọn ẹ̀yìn àgbàlagbà máa ń pọ̀ pé tí màálù bá súnké ìdùnnú alápàtà ni. Okay, why do I say that? Ni pé everybody ló ń pariwo látijọ́ yìí kí lágbájá wá sọ̀rọ̀ káwọn tó wà nílé wá sọ̀rọ̀ ẹnì kan ṣo nínú àwọn tó wà lára àwọn tó surround the case yìí ó wá jáde gbogbo wa dé wà ń flare up ó bí pé tí Wùmí náà bá jáde we will do same thing today like we did yesterday. That is it. Now ṣẹ́rí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ we need to learn lesson from it. Ó mí pé even nínú àwọn tó wà nílé tí a mọ what condition ló dé wọn mọ́lẹ̀ tí wọ́n fi lè jáde wá sọ̀rọ̀. Ó mí pé táwọn náà àwọn náà wọ́n á wo program yìí lánàá yẹn wọ́n á wò pé táwọn náà bá jáde people will descend on them as well. So this is why tó fi jẹ́ pé tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ even if everybody bá ń bínú tá a bá dára wa ló tó then ó yẹ ká máa tètè take caution. Gbogbo àwọn tó bínú lánàá yẹn wọ́n ní right wọ́n dẹ̀ the reason láti bínú 100%.
then gbogbo àwọn tí wọ́n wá sọ pé ẹ ṣe sùúrù àwọn náà ní right títí wọn láti ní kí everybody ṣe sùúrù. Now ìka wa tọ́lọ́ fún wa tá à ń gbé káàkiri yìí as in our fingers they are not equal wọn ò dọ́gba. So whatever submission tó ní kálukú bá make to some extent me I could understand why because gbogbo wọn lè ronú bákan náà àdèlè ní even ká wà ní same class kan fún wa ní lecture we can't give same answer letter to letter it's going to be different. So I understand everybody grievances or what have you. Now let's come back to what happened. A lot of people said yeah bóyá wá gbé wa handicap bóyá wá ṣe kinní kan. Mo fi pé woman yìí Karimot she has come out to say it all for us. But I think some people still expect her to spell it out, which will not happen. Which will not happen. She has come out to give us. Now, a lot of people ní kí ló sọ tẹ́lẹ̀ táwa ò ti sọ. Gbogbo ohun táwa tẹ́lẹ̀ yẹn is our thinking, it's our thoughts, it's about what we view. Assumptions, thank you, that's the word. Okay, but a ti gbàgbé pé àwọn kan wà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ní weight ju ti gbogbo àwa yòókù lọ. Onírú ẹni tó wá lánàá yẹn whatever tó bá sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní weight ju gbogbo ń ta sọ lọ. Kó wá sọ ń ta ti sọ tẹ́lẹ̀ omi kò wá dé ládé wípé nǹkan tẹ́ sọ yìí ó fẹsẹ̀ ẹ̀ múlẹ̀ tó yẹ ká the point yẹn mú straight away. I'm happy that she came out. I'm happy that she spoke. But mi lè sọ pé mi lè sọ pé mi wà happy pẹ̀lú bí wọ́n ṣe approach ẹ̀. But bí understanding lóní kálukú ṣe tó náà ló ṣe máa ṣe. Okay. But I'm happy that tó bá jẹ́ pé ẹni tí òótọ́ ọ̀rọ̀ kò kí ń gbé nínú ni bẹ́ẹ̀ ti ṣe drop ìlànà àkọ́kọ́ yẹn kò ní padà wá lẹ́lẹ́kejì. Kò tún ní kẹ́ gbé òun padà wá lẹ́lẹ́kẹta even despite the cost and everything kò tún ní padà wá mọ́. Now let's come back to what she said. Ó lóun pè láàárọ̀ nígbà tóun dé tóun dáná ó fún wa ní clue nurse ó fún wa ní clue ìgbà tí Mohbad ta likely kó kú ó fún wa ní clue lórí nǹkan tí àwọn Wùnmí sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ní táìmù yẹn. Yes, she did not make a assertion on the time. Put it between or around tabawa wò á wò pé within 6 hours or 5 hours taba fi yẹ̀wò sí time Nigeria around 2 to 3. Lòun ó ní reason wo ló fi pé Wùnmí ó ní òun béèrè lọ mọ́mí pé ṣé ẹ ti pe àná yín pé ẹ ti dé US ọlọ́run ò tí màmá náà ò tí bá sọ̀rọ̀. That was why she called initially. Now àwọn nǹkan méjì mo tún wá fẹ́ ká wò láàrin ìgbà tó pè yẹn àti response Wùnmí sí nígbà tí wọ́n béèrè pé ọkọ ẹ̀ ń kọ́ tó ló ń sùn. Ẹ má gbàgbé pé almost same that time kò kí ṣe time yẹn tán around 12 or thereabout ni prime boy lóun send the message tóun pè ṣé kóun wá tán ni kóun má wá. That was on Monday. Just leave those days, don't worry. Okay. We'll come back to those days. Let me leave those days. Thank you, ma. Tony Kumawa. That was around almost same time. Tí Mama Mohbad ní níbi tó wọ́n ti ń pray. The spirit of Mohbad passed by, and she picked her phone and called. Kí ni Wùnmí sọ fún wọn? Wọ́n ní Mohbad ń sùn lọ́wọ́. Nígbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà pè ọkọ ẹ̀ ń kọ́ ó ló ń sùn lọ́wọ́. Later ó béèrè lọ́wọ́ Mama Mohbad pé ṣé ẹ̀gbọ́n kankan ni màmá lóhun ò gbọ́n kankan. She couldn't ask ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pé ṣé wọ́n gbọ́n kankan àbí kò. But she was surprised pé àwọn people yìí call sí time tí nǹkan ṣẹlẹ̀. She now kept quiet. She wants to see their reaction. Why did you call? Àwa náà tẹ̀ ń dáná lọ́wọ́ ni a fẹ́ ṣe èdè ni ó pé oṣù márùn-ún tọmọ wáyé and the life wọ́n dẹ̀ bá nǹkan tó sọ wọ́n dẹ̀ pick story yẹn láti bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń kí wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀
ó mọ̀ pé wọn ò gbọ́ kankan. I thought initially she thought wọ́n gbọ́ ó fẹ́ mọ kí ni nǹkan tó fẹ́ gbé wá kó tó mọ kí ló máa fi dá wọn lóhùn. That girl, she's smart enough to pé láti gauge anybody tó bá pèsè time yẹn kí ló fẹ́ sọ ṣó gbọ́ ṣé kò gbọ́ you know bla 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 that kind of thinking. Now let's come back to eventually nígbà tí ẹnìkan wá pè nínú family not even Wunmi tó wá sọ fún wọn pé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀. That was when she was now fully engaged in calling and other stuff. That is one clue tó fún wa ní pé ìgbà wo ni nọ́ọ̀sì tí ọlọ́pàá sọ pé nọ́ọ̀sì dé bẹ́ẹ̀ ìgbà wo lẹni yìí pé tó ní ìgbà tó ń ṣẹ̀dé láti ibi iṣẹ́ tí Wùnmí ní ẹni yìí ń sùn ṣé Monday àbí Tuesday ó wà debatable. Okay, now ẹ jẹ́ ká wá padà sórí pé wúmà yìí wá mé kí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń láti máa sọ pé nígbà tí ẹ ń béèrè pé nígbà tí Western béèrè àwọn questions kan pé okay now fúnra ẹ sí position yìí pé bábábábá yìí what would you say? Ara àgbà náà ló ní ẹni tá a bá lábà ní bàbá, ara àgbà náà ló ní gbogbo àwọn tó wà nílé tó wà and then tó kú yìí the first suspect. Ó ní pé like you said ma pé bóyá private investigator wà ń bẹ̀ o àwọn ọlọ́pàá náà máa wà ń bẹ̀ every other a lot of people even àwọn wọn ni wọ́n gbọ́ 1.3k views. Yeah, even àwọn Wùnmí gbogbo wọn ni wọ́n gbọ́. Yes na. Wọ́n dẹ̀ mọ bí tẹ́ni yìí ti sòótọ́ wọ́n mọ bí tí ò sọ̀rọ̀ wọ́n mọ bí tó ti parọ́ wọ́n mọ bí tó ti sòótọ́ ibi tó ti pòwe ibi tó ti pòwe yẹ wọ́n mọ ohun tó ń sọ wọ́n mọ ohun tó yẹ kó sọ wọ́n dẹ̀ understand wọ́n gbé mi ní gogo wọ́n gbé mi ní gogo òwe ńlá ní ọ̀rọ̀ ńlá ní. ó ní ṣé àwọn tó gbé òun landicap so ó mì pé tẹ́bádẹ́ rí nígbà tó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé nígbà tí Mohbad kú ó ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ìtọ́jú ó ní ṣé bàbá Mohbad tó ń mọ̀ gbà tán lóyún a week tó máa bímọ náà ṣe sọ fún òun pé ó lóyún kóun tó ṣe gbọ́ pé ó bímọ òun ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá Mohbad ṣì ní bàbá àbí kò ní you know ó mì pé she was not in that picture but she came on in the name of the family pé kóun support àbúrò òun lórí oríṣiríṣi irọ́ tí wọ́n pa fún and she made one statement nígbà táwọn yóò pé white wá ń sọ léyìí ó ní kí ló fàjọ òun àti wọn òun béèrè question tàbá wò pé ṣé question tó ń béèrè ló fàjà wọn ẹ má gbàgbé ká rí pé òkè ẹni yìí tó bá jẹ́ òun náà bí lè tòótọ́ white wọn sọ fún un pé nígbà tó lóyún tó fi jẹ́ pọ́sẹ̀ kan tó máa bímọ lọ́sẹ̀ sọ fún un ó mí pé ó ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n lè sọ lójú ẹ̀ ó ní ìtí wọn ò lè sọ lójú ẹ̀. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Karimot, she has come out to say a lot of things in a parable way to us and it is left to us láti wò pé àwọn nǹkan yìí either we like it or not tó bá fẹ́ dún sórí platform ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ máa dún sórí platform ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ but if she comes out to talk ẹ jẹ́ ká encourage ẹ̀ mọ́ a lè disagree pẹ̀lú ẹ̀ politely even kó òun insult wa because whatever she says ó ní more weight ju gbogbo nǹkan táwọn àtàbá jókòó láti ní ìdọ̀lọ́ tàbá ń sọ lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní more weight so that is why we need to listen to her. Ó sọ kankan ó lẹ ẹwẹ yìí tẹ fẹ́ róòtọ́ ọ̀rọ̀ ẹ ń ṣe báyìí. Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà ó ní ẹ fẹ́ kóun sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ gbadá ní ẹ̀yìn àtàkì òun báwo lẹ ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ and that is the thing. So àwọn tó ń bínú náà I understand wọn but then tọ́rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá fóun ní more room tá a accommodate ẹ̀ more even tó insult wa tá a accommodate ẹ̀ more a lot of them tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ they will have that confidence to come out and talk. So angle tí mo fẹ́ kí àwọn ní ẹ̀ gbogbo wa lè máa agree pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ tá a bá fún ní more rooms other people will come out to talk but tá a bá continue láti attack ẹ̀ báyìí a lot of them will keep quiet and they will keep quiet for life
So thank you very much, ma, and thank you everyone. That's my submission. Thank you so much for joining. Thank you for that submission. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan kí n fi bọ́tírẹ̀sì tí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ẹ máa ṣì mú mi ń bẹ̀ yẹn náà, ẹ ṣì máa mú mi náà. Ẹ ṣì máa mú mi. Mo tún èmi àti Karimot lájọ wà ní program báyìí ó sọ̀rọ̀ ní Ẹ máa mú mi náà. Mọ̀mí Yétúndé. Mọ̀mí Yétúndé ṣe wà ń bẹ̀ torí tí mọ̀mí Flix máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa ṣe láwẹ́láwẹ́ ni. Mo wà bí màá o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ilé o. A kú ètò ìní o. Ẹ kú iṣẹ́ tẹ ṣe lénìí náà máa ọmọ mi jókè. In fact, you really try today. Ẹ̀yin àti Sister Comfy ẹ try abiyamọ tó tọ́ ni. Gbogbo wa náà abiyamọ tó tọ́ náà ni gbogbo wa o. Torí gbogbo wa náà lọ́jọ́ wà ń bẹ̀rẹ̀ but ẹ̀yin ẹ ṣe the great one. Lénìí tó surprise everybody because nobody knows pé Karimot lè wá sórí platform yẹn lénìí. And look at what you did today. Despite all the rudeness, gbogbo bó ṣe rude sí yín, bó ṣe ń sọ̀rọ̀, fi ṣe bínú, ẹ tún ṣe ìyẹn encourage ẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀. You trying to correct her, but she doesn't want to listen to you. She did not listen to anybody. The way you talking to her as a mother, trying to advise her. Ó refuse láti listen sí so dẹ̀ fi ṣe bínú fi ṣe ìjà tún ṣe ìbá sọ̀rọ̀ náà ni but aṣáàdúpẹ́ gbogbo ohun tẹ̀ ṣe lẹ́yìn ní àdáni náà àdálẹ́. Àmì máa àjẹyà gbogbo wa la máa àgbà gbogbo wa dálẹ́ gbogbo wa la máa jèrè àwọn ọmọ wa lágbára náà àǹdẹ̀ ní fi rú ẹ̀gbà. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ àwọn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ẹ̀kan wọ́n ti sọ most nǹkan tí mo fẹ́ sọ bọ́ mi ìkànnì sọ pé mi ò ní lè bọ̀ stress sórí àwọn nǹkan tó ń sọ ni mi ò ní gba time lọ títí because àbọ̀rọ̀ máa fa ọ̀rọ̀ ogun àbọ̀rọ̀ kí n máa ṣe repetition. Ẹ máa mẹ́nu sí ọ̀rọ̀ náà sí ẹjọ́ ẹ máa mẹ́nu sọ̀rọ̀ náà sí ọ̀rọ̀ náà sí ẹ ló jẹ mí lógún jù. yes àti gbọ́ a máa mẹ́nu bà so kò ní dáká máa ṣe repetition because àwọn kan ti sọ síwájú but àwa náà kọ́ sọ the little point lára ẹ̀ ni. So number one òun ni ọ̀rọ̀ Karimot ṣe rí Karimot sọ a lot of things lẹ́yìn o despite the fact pé everybody wa abínú sí gidigidi gan torí pé nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn àwọn damages tó ti ṣe òun ló jẹ́ kí everybody show grievances wà lẹ́nu so ó sọ àwọn kan lẹ́nu tó jẹ́ pé she talks in proverbs in parable tó yẹ pé àwọn tí wọ́n bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nígbà yẹn tó ń digest ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa mọ̀ pé wọ́n máa mú fat jáde nínú àwọn nǹkan tó sọ lẹ́nu torí nínú nǹkan tí ó sọ àwọn bí nǹkan bíi pọ́ìntì sí méjì sí mẹ́ta tèmi fà jáde nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu. Number one nígbà tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló mọ ṣó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ṣó mọ nǹkan tó pa Mohbad ó ní àwọn èèyàn ẹ fẹ́ máa push wọn ẹ fẹ́ máa lò ó lẹ́nu gbọ́rọ̀ ó ní òun ò ní sọ kankan ó ní but àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó pa Mohbad náà nínú gbogbo àwọn kan náà láti ń sọ ó ní gbogbo ẹ̀ náà láti ń sọ nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo wà shocked pé àwọn èèyàn ṣáà ń béèrè pé wọ́n fẹ́ tì sí lẹ́nu pé kó ṣàṣọ̀rọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ directly jáde lẹ́nu indirectly ló máa fi sọ̀rọ̀ ó wá kù sí àwa tó yẹ yẹn yé la máa pick point nǹkan tó fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ yẹn la máa pick ẹ̀ jáde pé oh she's talking in this side she's talking at that side ó ní gbogbo nǹkan tí à ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ òun ta ní kò máa tó ní gbogbo ẹ̀ láti ń sọ láti gbà tọ́rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ which is true ó fi hàn wá ń bẹ̀ yẹn pé yes àkọsọ̀rọ̀ dànù lásán every day for the past 10 months 13 sọ̀rọ̀ nípa justice for Mohbad nǹkan tó pa Mohbad kí ló pa Mohbad ta ló pa Mohbad that means pé we are on the right path. ipe àpariwo lásán èmi appreciate ẹ̀ fún yẹn nítorí èmi náà bínú sí mo fara ya gidi gan pẹ̀lú ẹ̀ lẹ́nìí torí bó ṣe rú sí mọ̀mí Jókèm àti Sister Comfy àti gbogbo wa tán ti torí ẹ̀ tán pa comment section tí Sister Comfy ò gbẹ́ni bọ̀dì wọlé gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tí kò wà remorse
kò ní respect ó kàn sọ̀rọ̀ with arrogance èmi náà bínú sí i but later ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní farabalẹ̀ tó àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́lẹ́kejì tó padà wá tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tí mo wá farabalẹ̀ ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní pick fact lórí gbogbo àwọn nǹkan tó sọ yẹn then ìkejì ó sọ nípa ọ̀rọ̀ autopsy wọ́n béèrè nípa ọ̀rọ̀ autopsy má ṣọ̀rọ̀ autopsy ó ní autopsy tó ń kà jáde yẹn ó ní autopsy yẹn ò kì í ṣe right result tó ń kà jáde. àwọn èèyàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé why tó máa fi sọ pé kò kì í ṣe kí ló mọ̀ nípa autopsy yẹn ó ní for example ó ní kàn wò ó ní orí ọrùn ẹ̀ tán kán yẹn ó ní ṣe autopsy gbé jáde ó ní ṣe bọ ọrùn ẹ̀ kán wọ́n kán ọrùn ẹ̀ sínú pósí yẹn ó ní ṣe autopsy yẹn ṣé wọ́n kà jáde nígbà tó ń sọ̀rọ̀ autopsy yẹn ṣe nígbà tó sọ yẹn mo rí pé mo sọ sí máìndì mi pé kọ́ má jẹ́ ká bá Karimot jà mọ́ kọ́ má jẹ́ ká pariwo mọ́mọ́ ṣùgbọ́n tí àwọn kan bá sọ pé kọ́ má pariwo mọ́ táwọn kan bá sọ pé àwọn máa pariwo mọ́ àwọn máa bàjá torí nǹkan tó ti ṣe fún bàbá ó ti nẹ́ẹ̀lì bàbá jìnnà ó ti ṣe fún bàbá jìnnà kò sí ní gbogbo wa bá àṣà àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sí wá sí sẹ́yìn wọ́n ti lè jọ sùn kájọ kọrí síbi kan náà nǹkan tí ẹ bá rí sí nǹkan bínú bí lè má rí sí bínú so lè jọ gbogbo wo lè jọ máa think the same way ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo wa ń think sí so nígbà tó sọ point yẹn jáde mo ní pé kọ́ máa wo nǹkan mo sọ sí mind mi pé kọ́ máa wo nǹkan tí Karimot sọ yẹn o pé tí àkànwò àrà táwọn Lagos state government dá lára o tí Karimot lè fi jáde tó fi lè lanu sọ̀rọ̀ pé ṣé bí wọ́n sọ̀rọ̀ débi ọrùn ẹ̀ tán kan sínú pósí pé autopsy ká yẹn fún wa ni. ó dẹ̀ mọ̀ pé ó yẹ kó tọ́ sí i. ó dẹ̀ mọ̀ pé ó yẹ kó ká fún wa. àwa ń rò wípé inú pósí lọ́rùn ti kọ́ ọrùn Mohbad ò kan nínú pósí. ọrùn Mohbad ò kan sínú pósí o wọ́n kan ọrùn ẹ̀ sínú pósí yẹn ni wọ́n ti kan ọrùn ẹ̀ wọ́n tó gbé sínú pósí yẹn. ṣé ọrùn tó ti stiff ló fẹ́ kan. ọrùn yẹn ti stiff ó ti gan ó dẹ̀ mọ̀ Karimot mọ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé autopsy táwọn Lagos state government wá kà sí wa létí pé fake ni because àwọn tó lọ ṣe autopsy àti toxicology wọn ò lè sọ pé àwọn ò rí ọrùn yẹn nígbà tó lọ mú sample lára Mohbad ìgbà tí result tẹ̀ máa tán dẹ̀ máa gbé result wá fún wa wọn made mention of that ọrùn tó kán yẹn wọn made mention of it pé àwọn máa resign pé ọrùn ẹ̀ máa kán wọn made mention sọ fún wa pé inconclusive result ni wọ́n kà fún wa ó sọ yẹn. ìkẹta tó tún sọ òun ní ọ̀rọ̀ ìgbà tí Mohbad kú àwọn èèyàn ń da question bò ó ní wọn lè tọwọ́ bọ̀ òun lẹ́nu kóun sọ nǹkan tí òun ò fẹ́ sọ. ẹ dibẹ̀ yẹn mú nǹkan tó òun fẹ́ sọ mo ti mú o bẹ́ẹ̀ ni mo ti mú o mo ti mú o ó ní nǹkan tó òun ò fẹ́ sọ àwọn èèyàn ò lè tọwọ́ bọ̀ òun lẹ́nu kóun máa wá sọ ó ní ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu òun tóun sọ pé òun ẹ̀ lè tọwọ́ bọ̀ òun lẹ́nu máa sọ ara ẹ̀ lòun ti ń sọ fún yín ó wá kù sáwọn ọlọ́gbọ́n láti wá pick point yẹn. Karimot ó jábọ́ lẹ́ni o ó jábọ́ lẹ́ni o ó jábọ́ kìtì kó máa dà ọ́ lẹ̀ kó máa go straight to the point kó máa dà á lẹ̀ gbùgbùrù. ó ń jùlẹ̀ lówe ni àwọn tó bá gbọ́n tí wọ́n bá mọ òwe tí wọ́n bá ní làákàyè àwọn ló máa píkì nǹkan tí ó sọ pé mo kíkì point eléyìí mo píkì eléyìí mo píkì eléyìí mo píkì eléyìí. ó dẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ pé ọjọ́ tí wọ́n candle night fún Mohbad ó jẹ́wọ́ yẹn point blank ó jẹ́wọ́ yẹn pé ibi tí mo ti fẹ́ bí pé kí ló dé tán lò yá Túndé. ó jẹ́ èmi ò tiẹ̀ gbọ́ rí o èmi first time tí màá gbọ́ láyé mi gbọ́ kò ń ṣe wù mí ni ó lọ sí ká. èèyàn kan ti kọ́ sọ́ńbà kan pé ìyá Túndé lè nìyẹn but èmi ni mo ṣe ń kọ̀ ló ṣe ìyá Túndé pé wù mí. èmi ni mo ṣe ń gbọ́ lẹ́nu Karimot pé kò kí ń ṣe wù mí. wọ́n fẹ́ fi reason tó fi nawọ́ ìyá Túndé sókè.
mo fẹ́ bí pé ń bo ni Wùnmí wà tí Yàtúndé lọ fi sẹ́ǹtì Wùnmí. ó tẹnumọ́ tó 3 times to 4 times ni Wùnmí ò ṣe lè lọ. ó tẹnumọ́ tó 3 times to 4 times sẹ́ẹ̀ pé kò kí n ṣe Wùnmí pé ọwọ́ Yàtúndé òun lòun fa ọwọ́ Yàtúndé sókè fún ara òun báyìí pé Yàtúndé ni. Mọ̀mí Jókèmí wá bí léèrè pé ṣó Yàtúndé ni wáyé tó jẹ́ pé wá fi kíní cover tó wá fi kíní cover ojúdé ibi yẹn tó fi ṣe cover rọ̀. Ṣùgbọ́n báwọn èèyàn ṣe ń da question bò táwọn tó ń wo comment section ó jẹ́ kó wà distracted kò jẹ́ kó lè sọ nǹkan reason tó dé tí wọ́n fi disguise fún Ìyátúndé tí Ìyátúndé fi look like Wùnmí táwọn èèyàn fi ní belief pé kò kí ń ṣe Wùnmí gangan ni ó náwó ẹ̀ sókè níjọ́ candle light yẹn. Ìyátúndé àti gan abẹ́ bó ṣe ń ṣe. ẹ rí bó ṣe ń ṣe ni tó ń ṣe pé yes òun gangan ní Wùnmí láti ìgbà yẹn Mọ̀mí Jókèmí mi ò lè tàn yín jẹ mo ní trauma fún kinní yẹn níṣẹ́ ni mò ń gbọ̀n báyìí pé mò ń gbọ̀n ni nítorí mi ìrírú ẹ̀ láyé mi kíyàn dẹ̀ ṣe kinní títí. àbúrò ìyá wọn ni ó mọ̀ pé kò ń ṣèwọ́ ní Wùnmí ó dẹ̀ lọ kílẹ̀mù wọ́n tọgbà tó bá jẹ́ pé jọ́yìn wọ́n máa sòkò pa Ìyátúndé tó lọ forí lọ bá síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n máa sòkò pa Ìyátúndé níjọ́ yẹn wọ́n ṣe máa pàgbé náà nìyẹn tó lọ forí gba ikú oníkú lórí ọ̀rọ̀ pé torí pé ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni Wùnmí kí ló ń cover bẹ́ẹ̀ tó fi lọ mú Ìyátúndé síta tó fi nawọ́ ẹ̀ sókè ṣé rí ẹ má jẹ́ ká bínú sí Karimot mọ́ ẹ má jẹ́ ká bínú sí mọ́ ó ń tú ọ̀rọ̀ o ọdún ó ti ṣèbàjẹ́ sẹ́yìn ó ṣe ìbàjẹ́ gidi gan ṣùgbọ́n ó ti wá ń tú ọ̀rọ̀ o ìjọ mi tó bá ti wá ẹ jẹ́ ká gbà láàyè ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ní párébù ẹ̀ tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ní párébù yẹn ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó máa sọ olóye ni gbogbo wa from our parable a máa pick tó jẹ́ fact nǹkan tó jẹ́ fact ń bẹ a máa pick ẹ̀ ẹ wo òwe tó pa ó ní alábàlà ń bálábà ẹni abálábà ni bàbá that means Wunmi must obey Baba Mohbad. Yes. Conduct the autopsy because they ask her about the DNA test why tí o ṣe sọ fún àbúrò ẹ kó lọ ṣe DNA and she said ẹni abálábà ni bàbá that means Wunmi must obey Baba Mohbad on that demand. And she must conduct the DNA test. That is the meaning. But àwọn èèyàn wa wọn ò farabalẹ̀ nítorí gbogbo nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn mo dẹ̀ blame àwọn èèyàn o because èmi náà wà lára àwọn tó fara ya lé ni o mo fara ya gidi gan. ẹ̀ẹ́dẹ̀ wa padà tí wàá wò pé kò yẹ kẹfà. mo ṣẹ̀ tí wàá padà wá jókòó even ọkọ mi sọ fún mi pé ò dẹ̀ ní sùúrù wọ ọmọ obìnrin yìí ní sùúrù ya Mohbad mo ní Mohbad ohun díẹ̀ kékeré ni Mohbad fi jù àkọ́bí mi díẹ̀ kékeré ni abiyamọ ni ní abiyamọ ni gbogbo wa ń lọ ṣe lẹ́ṣẹ̀ rí wa tí gbogbo wa fara ya ó ní gbogbo wa dẹ̀ fara bẹ̀ ó ní ṣàfẹ́ ní ilé ẹ̀ pa bá ṣe ń ṣe ànígbò tọrọ lọ́nà ẹ̀kọ́. Mohbad ló kó wọ Karimot nínú ó dìgbà tí Karimot bá tú gbogbo ẹ̀ tán ṣùgbọ́n tá a bá ti wá farabalẹ̀ kò ní tú tán. tábà rè pé bóyá Karimot máa bọ́ta ó máa come out tó máa sọ̀rọ̀ fún wa come out tó máa lanu gbogbo ọ̀rọ̀ máa fi sọ gbogbo ẹnu máa fi sọ̀rọ̀ fún wa à ń tanra wa ni. Òwe lówe ní párébù ẹ̀ tó ń wá ẹ̀ náà ló máa wá from there a máa di tó jẹ́ òótọ́ mú nínú ẹ̀. Olórí ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ máa padà gbé yín sókè olórí. ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ó ti ṣẹ̀ sẹ́yìn ṣé wá rí nǹkan tèmi máa fẹ́ pàtó bá wá because Karimot bó ṣe wà yóò gbọ́dọ̀ wà remorseful bá wà ó gbọ́dọ̀ wà remorseful ó gbọ́dọ̀ gbé arrogance tó wà lára ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbé sílẹ̀ ó nídìí láti lọ bá bàbá Mohbad láti bẹ bàbá Mohbad ó ṣe bàbá Mohbad gan. ṣé dédì bá ní ọ̀rẹ́. ó ṣe bàbá Mohbad gidi gan. ó nídìí láti bọ́ síta. má gbéyàn sí space. ó ṣe apology fún bàbá Mohbad ìjọ tó bá dẹ̀ lọ sí Nàìjíríà ó make sure pé òun rí bàbá Mohbad ó tún ṣe apology physical
pẹ̀lú bàbá Mohbad kó bẹ bàbá Mohbad because ó nail bàbá yẹn to the core ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n fi bàbá Mohbad sílẹ̀ ní tẹ́ǹgbà tó nail bàbá Mohbad pa yẹn kí làbá máa sọ lẹ́nu because nígbà yẹn everybody béèrè everybody believe gbogbo nǹkan tó ń tú jáde lẹ́nu ẹ̀ nígbà yẹn lórí ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa bàbá Mohbad ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ rí ìyọnu bàbá Mohbad ó nílò láti lọ ṣàtúnṣe tí wọ́n máa sọ pé torí pé àwọn èèyàn ń bú òun máa wá fún bàbá Mohbad yẹn we don't want to hear that o Karimot if you keep saying that we going to keep coming out for you adema ma bá ṣe because èmi o myself o if you come for bàbá Mohbad I will come for you because bàbá Mohbad is from Ekiti I am Ekiti woman. Ìjọ tí bàbá Mohbad ṣe láìṣe Èkìtì ni mò ń bá wọn sọ ni mò ń rún pẹ̀lú wọn. ó yá ìfẹnubá nọ́ọ̀sì ìfẹnusí nọ́ọ̀sì. so ẹ jẹ́ ká bí yẹn ṣe rí nìyẹn ò ní tibẹ̀ yẹn o ṣé wàá rí nọ́ọ̀sì ìwọ nọ́ọ̀sì ògèdè ń gbé ní sọ̀rọ̀ lórí ẹbí láàárọ̀ ẹ̀ fèyí ṣayọ̀ mo rẹ́ni kejì ògèdè ń gbé hiding is not going to help you. Your mother need to bring you out to come and talk to the whole world what you know about what kpai Mohbad. Because the Nigerian police force, they said you gave tetanus injection to Mohbad and one paracetamol or what's it called to Mohbad. You injected Mohbad. That was the statement you made at the Nigerian police force. And now, nobody knows, maybe you are still in police custody or not. We don't know. And we've been calling you out over 10 months now, and you did not come out. Hiding is not going to help you. You need to come out in your hiding place. Come and say your own side. What you know about what kpai Mohbad. If you are not the one that gave the injection to Mohbad, that is good. That is well and good. But if you are part of the people that injected Mohbad, come out and say your own side of it. Don't hide. Because tó o bá hide, ẹ̀wọ̀n ló ń lọ, má rè pé bóyá o ti bọ́ nínú pé bóyá o ṣì wà ní custody ọlọ́pàá. We don't know. We just want to tell you that if you don't come out, we're going to come out for you and we will be bashing you back to back. We'll be dragging your family back to back. We will drag your mommy's axe. We will drag your father's axe. We will drag all your family axe. And we're going to drag you until you enter coma. Ìjọ ẹ bá mi pa WhatsApp wọ́n ti flag show Don't come yìí. out and say Wọ́n your dá own TikTok side lóhùn o. about what happened to Mohbad the day you were called to come into that house to come and treat Mohbad. Come outside and say your own side of it. Because tó o bá bọ́ta fọ́tò ẹ̀ máa fly around ní àti fọ́tò màmá ẹ̀ àti gbogbo family ẹ̀ náà máa dà síta, including your sister tó jẹ́ sickle cell. Gbogbo ẹ̀ la máa gbé síta máa drag yẹ nurse auxiliary nurse Fèyí Ṣayọ̀ Mọ́rẹ́níkejì Ògèdèǹgbé lọ sápamọ́ kò ní help ẹ o, má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ o. We are saying this for you to come out. Come out. Don't hide. Come out and tell us what you know about what kpai Mohbad. Because if you don't come out and tell us what you know about what kpai Mohbad, we see you as a suspect. Already you are a suspect. You and Wunmi, both of you are the crime suspects.
bọ́ta kó wá sọ nǹkan tó bá mọ̀ tó bá ti wá sọ nǹkan tó bá mọ̀ then láfta yẹn wàá lọ sí court coroner inquest waiting for you they need you at the coroner inquest go and make your own testimony there on what you know about what kpai Mohbad and the injection you gave to Mohbad go and say your own side at the coroner inquest Fèyíṣayọ̀ Mọ́rẹ́níkejì Ògèdèngbé. That will be my own submission for now. After today, or maybe probably before this month, this week runs to an end. If you don't come out, we're going to come out for you and we start dragging you. That is my own submission for now. Mommy Joken, thank you so much, man. God bless you, man. Mommy Ace Flakes. Mommy Ace Flakes. Hello, hello. Yes, ma'am. Keep tapping, guys. Keep tapping, guys. Wọ́n gbé restriction wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́kùn ni. Ẹ ti shut it down. Mo ti answer wọn. Okay. Ẹ ṣé. Ẹ kú àtàárọ̀ everybody. It's been a long day for most people on this panel and platform generally because we're all in on TikTok Comfy TV and when we had our August visitor. But Mommy Jokem, I have to commend you first of all for how you handled it because and even though she was mad by half, but Esha was calm and everything. That's a biyamo to talk. She okay, we pay me mo be any ọmọbìnrin tó dàgbà tó tẹ́ bá ń bá sọ̀rọ̀. Mi tẹ́ bóbìnrin ọkùnrin ni. Nìkan lẹ́rí okay wá ta bóbìnrin. Wọ́n bá ti fẹ́ dá sí rọ̀fẹ́ yẹn bá ṣe máa ń calm yẹn pé òkè wá bá mi sọ̀rọ̀. Ṣé bí à ń sọ̀rọ̀ ni? Àbí we're having a conversation. So let's have a conversation. Kò tẹ́ ṣe fọ́mọ yẹn lálẹ́ nìyẹn. You know, so I know you know because gbà tó padà wá ó try láti in a way ó try láti apologize. And Uncle Latino tried because when he came back, he go move because of how she behaved the first time. Mom, you think there might be no. If you lose space in you. Okay, she can continue. Okay, so that said, she said a lot of things. My own assumption, submission tonight will be no peace for Karimot. That's why she's running around. But one story platform, more around the first time she came. And, she's been rolling around, Sometimes, Papariano Timarito Wale Daddy, or go in the comment section, come and listen, and all that. She's been going around. And it's because she really needs her peace. And guess what? After she left TikTok Comfy, she went to open her own platform. Somewhere I dropped in there. And what she's in a country where she can quickly, make some moves and, try to change her location. In Nigeria, so really, that's on the Karimot because I don't want to spend too much time on that. Now, on Nurse Fèyíṣayọ̀, Fèyíṣayọ̀, she's part of the conspiracy from day one. The fact that after tí Mohbad ti kú ló délé yẹn tó dẹ̀ dákẹ́ ọ̀tọ̀ níṣẹ́ tó ń dúró de kó wá ṣe. That's why I say pé wọn lè pé anybody else rather than to wait for Akode láti Kotonu. Wọn lè pé anybody iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn. Ṣé mo rú àwọn nurse tó máa lọ treat àwọn armed robbers tó bá ní gunshots? Lórí iṣẹ́ tí ṣe kì í àwọn ọ̀dájú nurse. Èmi ò kí torí ẹ̀ mo ṣe kí fẹ́ gun panel tẹ́lẹ̀ because mo gbé tí bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ báyìí máa fàájà ẹni àwọn ní. Irú iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn wọ́n mọ iṣẹ́ tó ń ṣe fún wọn wọ́n mọ̀ ọ́ ṣe mọ̀ kán máa ń mọra wọn. Ẹyin ẹ ṣáà máa gbọ́ kúrò lójú screen yẹn máa tap. Ó wà nínú setting ṣẹgẹ́ tó wà nínú setting ìyẹn náà ṣe dúró dé kó dé láti Kotonu because hospital tó wà 1 minute away from their house they remember to carry him to that hospital. Every reason tó ń ṣe lè gbé lọ èèyàn kan ti explain ẹ̀ ṣé wọn suturing tó ń ṣe nísìnyẹn tó bá ṣe tó èèyàn onímọ̀ pé wound wà ń bẹ̀ yẹn àwọn tó wà lọ́spítù yẹn wọ́n lè má wò ó dáadáa fínífíní bẹ́ẹ̀ á ti clean it up everywhere máa look neat
tó bá jẹ́ pé laceration wà lọ́rùn ẹ̀ lóòótọ́ tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó lọ ṣe nìyẹn tó lọ ṣe suturing yẹn ó ní clean suturing tó máa ń ṣe é sì tó yẹ pé ọrùn yẹn ó máa dàbí normal ní àdàbí ọrùn yẹn kàn fold díẹ̀ sí rìn ni kẹmọ̀ so we don't know àfi tí autopsy result ti bá jáde táwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ní sí tó bá ṣe thorough job tó dẹ̀ ṣe dáadáa wọ́n á gbé jáde tó dẹ̀ náà ṣe mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ approve it or not but iṣẹ́ tí fèyí ṣara ẹ̀ lọ ṣe nílé yẹn kì í ṣe pé in fact ṣe fèyí ṣara ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ ni ó yẹ kó ti bọ́ta kó bẹ̀rẹ̀ sí máa pariwo fún ọmọ Nàìjíríà pé abẹ́rẹ́ báyìí ni mo gùn ṣé àwọn bí prime boy ṣe ń ṣe tẹ́ pé prime boy ti jáde pé òun bá lọ sí show nígbà táwọn lọ kó tó ṣẹlẹ̀ ní nígbà táwọn wà ní show bíbélà ló ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà tó ń bá yàwó ẹ̀jà tó ń sọ pé kó dákẹ́ pé kò yẹ kó máa sọ̀rọ̀ báyìí níta pé kí wọ́n jẹ́ kán délé ó wá sísáìdì ibi tó ń jókòó sí ó ṣílẹ̀kùn kóun bọ́lẹ̀ òun fìpò fẹ́ embarrass òun ni òun sọ pé màmá mi kí ló dé tó ń ṣe báyìí náà ó ní ṣíkò ṣàbọ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ágì pẹ̀lú ó bẹ̀rẹ̀ sí nígbà táwọn security dé wọ́n ní kóun bọ́lẹ̀ lóòótọ́ òun dẹ̀ bọ́lẹ̀ òun lọ bá kí lorúkọ ẹ̀ Cubana ní stage and kóun tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ everybody ti lọ tán. He has been consistent with that story. Ifá ó sọ story yẹn kó tó wọnú jail lọ. Nígbà tó tún jáde láti jail the same thing lóyìn sọ. Why can't the nurse come out and tell us pé nígbà tí mo débẹ̀ o abẹ́rẹ́ báyìí ni mo fún. Tó máa ní abẹ́rẹ́ tó fún kọ́ ni wọ́n ti change statement yẹn wọ́n ti ṣe kí nǹkan reported speech ní gbogbo ẹ̀ àti ìgbọ́rọ̀ lẹ́nu ti bẹ̀. Kí ló ń dẹ́ kó máa sápa mọ́ kí ló tí ò lè jáde kó wá sọ tẹnu ẹ̀ is because she's part of that conspiracy iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nìyẹn she's just not an auxiliary nurse she's a nurse that tidies up criminal activities wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn because ìyẹn ló pè wọ́n wá gbówó ńlá fún wọn kò lè má ṣiṣẹ́ auxiliary nurse wọn á san 30,000 for every month irú iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn wọ́n máa kó gidi ẹ̀rí bó ṣe múra tó ráyè ṣe púpọ̀. àwárí ibi kó ọmọ ẹ̀ á kó ní gẹlẹ́tì báyìí. ọmọ síta àwọn náà ti auxiliary tó ń gba 30,000 25,000 every month àbí èpì tó ń bá sọ fún wọn àwọn èèyàn ò ráyè yẹn àwọn èèyàn máa wá bí wọ́n ṣe survive ni. iṣẹ́ àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ tó clean. So for me ọmọ ẹ̀ tó tiẹ̀ ń kẹ́rọ̀rọ̀ yìí. Yes, and the reason tí wọ́n ṣe pé nọ́ọ̀sì Mohbad gangan ni Mohbad ní nọ́ọ̀sì tiẹ̀ tó ń treat wọ́n á ní kò available ṣé everybody tiẹ̀ ti bèrè ibo ni nurse still available yẹn ṣé kò ever wà available mọ́ láíláí ni ibo ló wà kó náà bọ́tà kó náà pò wọn rárá o kó ní nọ́ọ̀sì Mohbad òun náà lè sọ̀rọ̀ because bóyá quack ló náà I don't know and if she is qualified she should come out and speak but this particular nurse she will go down kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe orí ẹ̀dẹ̀ náà fẹ́ dílé àtọ́rẹ́ ló ti sọ pé so wọ́n fẹ́ yí lóun lórí nísìnyí because wọ́n dúró dé wọ́n á kẹ́ sí lọ́wọ́ ètò wọn sọ pé ó ní ó bá òun sọ̀rọ̀ nígbà tó wọlé is part of the conspiracy kò bá Mohbad láàyè pẹ̀lú gbogbo analysis everybody àwọn tó ń call into that house lọ́jọ́ yẹn àdúrà ní òun mú fóònù lọ sókè òun ló gba fóònù lẹ́nu ọ̀nà nobody can say that they saw Mohbad ìwọ tí wọ́n dé lọ́jọ́ Tuesday ó tún dé láfà tó ti announce kó kú àbí no ó ti dé kán tó ní àwọn gbọ́ pé kú or something irọ́ ni gbogbo ẹ̀ gbogbo òótọ́ nìkan ló constant ṣẹ́rí irọ́ ó wọn máa tà sí ni even kò síbẹ̀ ṣe lè lọ́ọ̀kẹ́ tó ó máa tà sí ara wọn kankan ṣàyọ́lẹ̀ nínú ajé ní òkúta ẹsẹ̀ ẹ̀yọ́ta so right now they are all on a long thing they surely that nurse then her mother that is no longer talking ó ti gbà bọ̀dì ó ti gbowó ìyá tó jáde lọ́jọ́ ẹ̀ tó yẹ pé ara ọmọ ta èyí ò fún èyí kọ́ ló gun ní abẹ́rẹ́ tó pa o tetanus ò kí ń pààyàn o kìnnìkan àgbọ̀n nǹkan kan mọ́ ọmọ ẹ̀ dé o dákẹ́ ṣim kí ló dé tá o dákẹ́ tó ti ọmọ ìjáde pé ìwọ náà lọ sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà gbà ẹ̀ ìyá ẹ̀ ló ṣàn sọ pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbà mí o ẹ ṣàánú mi ṣe rántí nínú interview mama nurse ọmọ nurse wá jáde tán nurse ní detention ìyá dákẹ́ wọ́n ti lọ settle ìyá nìyẹn ìyá ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ so ìyá yẹn náà láti sọ̀rọ̀ because there is a possibility she has been settled and ìyá tẹ bá ti gbàbọ̀dè fún Mohbad ẹ̀yin àtọmọ yín ẹ máa jọ lọ ẹ̀wọ̀n ni tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n ìyá ikú ọmọ ìmọ̀ burúkú tẹ́ bí tẹ́ pè ní nọ́ọ̀sì yẹn ikú ẹ̀ ló máa pa yín tẹ́ ẹ bá tètè bọ́ta nísìn kẹtì ọmọ yín jáde bẹ́ẹ̀ ṣe náà mú lọ sí station lọ́jọ́ kìíní tẹ̀sán pé ẹ̀yin lẹ mú lọ sí station kò sẹ́ni tó mú kẹ́yà tètè tí jáde nísìn kó sọ tẹnu ẹ̀ kó má dákẹ́ bọ̀ tó bá jẹ́ pé ara àwọn ọ̀daràn ni
well she's going down because orí ẹ̀ náà dìlé nísìn kò dẹ̀ sí ẹni tó máa gbálẹ̀ because wọ́n ti mọ̀ pé kò léèyàn àwọn tó dẹ̀ wà nídìí iṣẹ́ ibi yìí wọ́n mọ̀ pé àwọn tí ò léèyàn ni wọ́n fẹ́ dìlé lórí wọ́n mọ̀ pé nọ́ọ̀sì ọmọ tálíkà ni prime boy ọmọ Kòròdú ni bàbá àti ìyá ń struggle tó dẹ̀ náà ṣe fẹ́ dálé wọn lórí wọ́n rò pé wọn ò léèyàn àwọn Nigerians jáde wọ́n ti dìde fún yín nísìn tọmọ yóò bá sòótọ́ ó mì pé ọmọ yín náà ọ̀daràn ni ó dẹ̀ wà nínú criminal activities yẹn náà ṣe ń dúró dé tó lọ Kòtónú àti ẹ̀mọ́rú iṣẹ́ tó lọ ṣe ń Kòtónú náà ṣe wọ̀n pé Kòtónú náà làwọn armed robber máa ń sáwọ́ ọ̀tọ́ bá ti jalè tán ní Nàìjíríà so bóyá kan nu wọn ló tẹ̀lé lọ tó lọ treat ń bẹ̀. ọ̀nà ẹ̀ jáde tẹ̀ bá fẹ́ ka pọ̀ ọmọ yín lórúkọ tí ò jẹ́ torí alẹ́ yìí èrúgbọ́n mo fẹ́ fèsì yín ní ìyá nọ́ọ̀sì àti nọ́ọ̀sì ọ̀daràn nọ́ọ̀sì alábẹ́rẹ́ kú kó bọ́ta abẹ́rẹ́ wo ló gún Mohbad tí ò bá dẹ̀ gún Mohbad lábẹ́rẹ́ kí ló lọ treat abẹ́rẹ́ ló lọ gún ẹni tó ti kú kó tó débẹ̀ because the way tó fi ń sọ àwọn èèyàn ti announce láti 1:00 ọmọ yín débẹ̀ ń 2 ta ló lọ treat kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ iṣẹ́ ò ló lọ ṣe kó bọ́ta kó wá sọ you know and ṣé mo nurse yẹn kò help ara ẹ̀ náà kò dẹ̀ help anybody àtijọ́ ó dẹ̀ dákẹ́ wọ́n ní ẹni ó ń lọ sign lójoojúmọ́ ó ń lọ sign ní Tuesday prime boy sì sọ pé wọ́n ń sign pé kò sí ní detention kankan wọ́n tún try láti cover ẹ tí magistrate láti máa sọ pé the nurse is in detention just to make sure pé ẹ take nurse out ẹ take nurse out even from the first inquest wọ́n ní pé nurse wọ́n láti mú nurse wá ó ní nurse ò ní pé ọ̀n títí autopsy bá jáde lọ́ máa tó mọ̀ bóyá wọ́n need the nurse why was she trying to hide the nurse why is the nurse so nurse tó wọ́n tẹ́ pé ní principal suspect lẹ́wọ̀n shield tí ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe bóun ló yẹ ká kọ́kọ́ gbọ́ tẹnu ẹ tẹ́ pé ní principal suspect ẹ kó á sọ̀rọ̀ náà kó sọ pé role tó ń play nínú ibẹ̀ yẹn tó yẹ pé wọ́n láti dúró díẹ̀ for 24 hours such an important personality be nurse VIP ní nurse yẹn náà tó ń dúró dé láti Kòtónú kódé téèyàn dẹ̀ fi bleed to death tó fi wà ní unbearable pain then ṣe wọ́n pé wọn ò sọ fún ìyá Mohbad nígbà tó pè wípé Mohbad nǹkan kan ṣe pé wà nínú pain or bleed or whatever wọ́n ní ó ń sùn nígbà tí wọ́n pè náà pé àwọn ń ṣe jollof rice ọmọ àwọn fẹ́ ṣe birthday wọ́n sọ pé rà Mohbad o wọ́n mà tiẹ̀ jà ní ibi tó lọ o ó mà ṣe báyìí ó ti kú tọ́kọ́ tó sọ fún Karimot pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí Karimot sọ fún wa pé ìgbà tó ń pè tọ́nà ń ṣe fried rice pé wọ́n ní Mohbad ó jà ó torí ẹ̀ ló ṣe ń sùn o tó wà nínú pain o àwọn ti pe nurse o òun gan dúró de nurse o or nurse ti wá treat wọn ò sọ yẹn fún there is a gap and torí pé òtítọ́ kò kí ń wà constant ọ̀tọ̀ nìkan tó sọ ń bí ọ̀tọ̀ nìkan tó sọ lọ́hùn so ẹ jẹ́ kí n ṣèfihàn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ then kí wọ́n lọ sí DNA court tó wà lọ́la yìí ṣe rí DNA yẹn Karimot ti sọ pé ó ní bàbá ẹni bàbá ń jẹ́ ẹni abálábà ní bàbá lọ́jọ́kọjọ́ bàbá ni bàbá ń jẹ́ so tí èèyàn kan bá feel pé bàbá kan ò ní right èyí tẹ́ lọ marry nínú customary act sínú family tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa ń fọláwọ́ ọ̀la máa gbá bàbá lójú pé bàbá ò ní right even Karimot sọ pé ìgbà tó ń bí ọmọ títò ìyá ọkàn òun ló dúró tì òun nínú labour room ìyá ọkàn òun ló dúró tì òun so tí ìyá Mohbad ẹ̀ jẹ́ kó tiẹ̀ fọwọ́ kan wọn ti tẹ́lẹ̀ bí fún 41 days ẹ̀ jẹ́ fọwọ́ kan wọn kí lẹ̀ ń gbé pamọ́ irú ọ̀rọ̀ wo lẹ ṣe fọ́mọ tí ìyá ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ gbé ọ̀rọ̀ wo lẹ ṣe fọ́mọ fún 41 days tẹ́ ẹ̀ lè jẹ́ kí ìyá Mohbad fọwọ́ kan ọmọ tẹ́ ẹ ní ọmọ ẹ̀ ló bí ẹ̀yin lẹ ṣèbí wọ́n lọ bá bàbá yìí pé kó lọ bá ìgbàdúrà ò fẹ́ lóyún olóyún tán bàbá wa dọ̀tẹ́ ẹ̀ bàbá ni ò lè rí placenta bàbá ló lè trust pẹ̀lú ọmọ ìyá Mohbad lẹ̀ lè trust pẹ̀lú ọmọ for 41 days ẹ dẹ̀ rò pé ọ̀dẹ̀ ni gbogbo èèyàn báyìí irọ́ lẹ̀ ń pa ọmọ yẹn ẹ máa ṣe DNA ẹ̀ tó bá dẹ̀ wá tẹ bá dẹ̀ tiẹ̀ ṣe ẹni Mohbad ló fi kíní kọ̀ọ̀kan ló pọ̀ wọ́n á túnṣe títí wọ́n á fi róòtọ́ ìtorí ẹ̀ ni then ṣe mọ̀ pé mo rí one kí n tó kúrò nídìí DNA yẹn lọ́jọ́ Friday mo rí post kan tí Wùmí post ẹ jẹ́ nǹkan fún yín kẹlẹ̀ mọ́ kẹ́ ó ń play mind games with everybody. Only my son looks at me like a hero but I swear he was the one who saved me. How did your son save you, Wùmí?
Only my son looks at me like a hero, but I swear he was the one who saved me. That means pé kí ọmọ tó gbé dání ní gbogbo èèyàn fi ń shield ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kó go down. Ọmọ yẹn ò ní saviour ẹ̀ nínú kéèsì. And she stated it. It's not by mistake tó lọ post irú nǹkan báyìí. Ẹni tó bá lóye ló máa get it. Only I swear he was the one who saved me. Only my son looked at me like, oh deep, that girl is very smart. She's saying things, she's pushing information because bóyá tí support tó ní tó bá ti fẹ́ máa wear down, tó bá ti fẹ́ máa kàn jù ní, so that àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ wọn tó sáré dìde pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú kéèsì ẹ má má jẹ́ káwọn people yìí make way. Because ó mọ̀ pé ọ̀la ni case ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ju nǹkan síta. How did your son save you? So, Shemo, ọmọ yẹn. So there's something about that child. There's something about that child. Every time, tó bá dẹ̀ bí Karimot nípa ọmọ yẹn, á ní ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa yẹn. Ẹ má bí meaning kankan, I cannot talk about that one. Báwo ló ṣe lè sọ̀rọ̀ níbi ìgbà yẹn ló ti jù sí wáyé pé ọ̀sẹ̀ tán náà lóyún náà ni wọ́n bímọ. So, I mean, then another thing tí mo feel pé Karimot ó tà sí ọ̀rọ̀ ó ní pé wọ́n block òun July náà ṣe òun block òun. Báwo ló ṣe tún rí wọn bá sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ? Ṣé through another person's phone ni àbí through phone titi ẹ̀ ló fi ń pè? Ó ṣe mọ̀ pé bóyá nígbà tí wọ́n bímọ yẹn ni issue pé lóun béèrè some question bóyá question pé báwo ló ṣe wá lóyún ní ìsìn tí ẹ pè ń pé ó lóyún ó dẹ̀ ti yá. Bóyá màá bẹ́ẹ̀ ló pè tó bá sọ. Tábà wá lọ sí story ìyá ọlá pé Má sọ̀rọ̀ orí ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ kejì yẹn. Orí ọ̀sẹ̀ kan ká má ti lọ lọ́bẹ̀ o. No, èmi ò tiẹ̀ rò pé yẹn tiẹ̀ possible náà. Èmi feel pé òun ló jẹ́ ọmọ yẹn, but definitely there's something about the paternity of that child. Then Shemo, earlier also mo rí music tí Arifa ń play, music àwọn bàtà ni bàbá baby yẹn. Shemo kò ní second verse. Ó ní second verse. So inú second verse yẹn, ẹ jẹ́ n wá mo fẹ́ play ẹ̀ fún yín ẹ bá gbọ́. So mo á ní ọmọ yìí ó ti ṣiṣẹ́ sáwọn èèyàn lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi ní other side kẹ́ máa bú mi o, nǹkan tó yìí rí ni mo sọ o. God first jẹ́ kí lórí ẹgbẹ́ ẹ̀rọ yín létí profile mi ò sọrí ọmọ mi ó ju Mohbad lọ, last born mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wùmí. So kẹ́ bú mi dáadáa sí àwọn ìyá àsọ mi iṣẹ́ ìyá àsọ ni àwọn ọmọ mi olóríire ni wọ́n ti bá sọ fún iṣẹ́ tó ṣe ara yín á bá àyà yín á já nǹkan school fees o mo ti parí school fees nǹkan school fees iṣẹ́ làwọn ọmọ tèmi ń ṣe iṣẹ́ gidi ó ṣe iṣẹ́ TikTok ní 502k tẹ́ ń ṣe kiri. Èmi wá sórí tí mo wá sórí TikTok láti wá jà fún àwọn future generation you know. So kẹ́ ẹ máa record kẹ́ ẹ máa bú mi o. Ẹ ti wọ̀ kó ti bù yín. Wọ́n máa bú mi iṣẹ́ wọn nìyẹn wọ́n máa bú mi. Wọ́n mi kí kọ́ máa bú mi iṣẹ́ wọn nìyẹn wọ́n máa play. Wọ́n bẹ̀ ti bú àwa paná àtàná lọ́tún. Wọ́n máa play show wa. Pẹ̀lú picture nọ́ọ̀sì ta crop pọ̀. Nọ́ọ̀sì olórí burúkú. Nọ́ọ̀sì aláyàgèlètì. Ọlọ́múròrò. Olójú bí ìgbẹ́ òyìnlẹ́kẹ̀ ṣe gèdè. Wọ́n fẹ́ sọ fún wa nǹkan tó pa Mohbad. Ta ló post kìíní òkè. Nǹkan ló gé kìíní. Anyway, tá a bá ń sọ̀rọ̀ lọ sí anytime tí bá rí kí n má fìyẹn dá yín dúró. You know, so máa wá jáde. So really and truly, the way I see this thing is that lọ́la ní court yẹn o. Since everybody stand still náà wà ń sìn tán ló ń gbé document jáde kí bàbá sign pé òun ò ní jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bàbá ò ní sign fún yín o. Ẹ má rò ó. Ẹ bá kẹ síngbẹ́rẹ́ lọ kẹ létí rò ẹ ní rí nǹkan kan. Bàbá gan máa di àmúrí ẹ̀ dáadáa. Ojú bàbá ti ká ètò fi mú bàbá yẹn ńjọ́ tó wọlé ńjọ́ tó ẹ fẹ́ pọ̀ ọmọ ìsábẹ́ staircase tí ò rí nǹkan kan tó ń gún wọn.
ara bàbá ti wà conscious nísìn bàbá ò ní jábọ́ fún yín so court case tẹ́ fẹ́ lọ ṣe even judge gan mọ̀ pé the right thing nìyẹn ní Nàìjíríà is a patriarchal system bàbá ló lọ́mọ Nàìjíríà Ghana nìyá ti lọ́mọ tó bá dẹ̀ fi pé wọ́n ló lọ́mọ ẹ o lè ṣe DNA then leave Aloba with his property tó bá jẹ́ pé bàbá property ni bàbá ń jà kí ni wọ́n ń jà fún pẹ̀lú ọmọ property ló ń jà fún náà mo bá ti kú property ló ń jà fún because tó bá fi ọmọ kó property lọ ìwọ ló fẹ́ gbádùn property lọ so fún bàbá ní property fún ìyá Mohbad fi everything lẹ̀ fún wọn kó dẹ̀ máa gbọ́mọ lọ tó bá mọ̀ pé àwọn kan náà lọ́mọ bá mọ̀ kọ́ àwọn náà lọ́mọ then prove to them that this is their child kí ló wà nú ẹ̀ bí èmi ṣe dàgbà tó tí wọn bá ní òun fẹ́ mọ ọ̀fẹ́ paternity èmi tiẹ̀ ti ṣe paternity àwọn ọmọ tèmi nígbà tó tá à ń ṣe some other documentation so èmi ò ní problem for paternity ayé ìgbà ti tà wá àná ayé ìgbà àwọn ìyá wa wọ́n bá bímọ fọ́kùnrin mẹ́ta wọ́n mọ̀ pé ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìwọ ló lọ́mọ ìwọ àwọn ọmọ mọ̀ pé bàbá ti tèmi kọ́ lélẹ̀ bàbá mi lélẹ̀ fọ́mọ lọ́mọ ẹ̀yin ọmọ ìsín pẹ̀lú pretentious lifestyle tẹ́ ẹ̀ live ẹ̀ máa gbọ́mọ bà fọ́ṣun ẹ̀ ń gbé ègún sórí àwọn ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ ọlọ́mọ ló gbé dání lọ́gbọ́mọ fọlọ́mọ tí ó bá dẹ̀ jẹ́ pé Alọ́ba ló lọ́mọ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé kíní ọmọ wọn kò kú àkórun ó lọ́mọ láyé wọ́n ò lè máa fọmọ tán tí wọn kò máa gbọ́mọ kiri pé ẹ̀mí ẹ̀ lè bí mi you have no right it's only my husband that can ask me which husband your husband is late he's gone and if you belong to a family and there's an olórí ẹbí in that family you must respect that hierarchy you must respect the baba olórí ẹbí and whatever he wants for his family is what he wants for his family you can't force a child into a family without confirmation wọ́n máa náà fẹ́ confirm ọmọ tí wọ́n bá bí ẹ pé àwọn fẹ́ confirm ọmọ is a different thing but they want to confirm that child belongs to their family so you must allow them it's their right otherwise that child does not belong to them you take the child away but o lè fẹ́ ọmọ yẹn kó wọn lọ ọkọ ẹrù wọn lọ because o fẹ́ kọ́ ọmọ máa já lọ́ba bọ̀ ọ́. Aloba confirm. Hi. ẹ bá mi ka write up ẹ̀yẹ again ṣó ni ló post ẹ̀. No, Friday ló post ẹ̀. Friday Tuesday ní inquest Tuesday ní hearing àbí. Kò ní post ẹ̀ lẹ́yìn láti wà too close. ẹ bá mi to post. Every time ló máa ń post àwọn cryptic messages ṣẹ́ mo. My son looks at me like a hero but I swear he was the one who saved me. I like the saved yẹn. like ṣó ń try láti sọ pé wọn ní grant kìíní ni àbí kí ló ń try because the ọmọ yẹn ni àwọn tó ń jà fún torí ọmọ yẹn náà ṣe ń jà fún kò jẹ́ she's nobody that child is the reason why she's being protected trust me that child I don't know who the person is I'm not insinuating anything but definitely that child is the reason why she's being protected. Nobody can convince me because every time you talk about DNA, the way people will scream and shout. In fact, they are saying on DNA. Why did you? Have you done DNA for your own children? Why should you do DNA? Go and do for your own family. Go and do for. And everybody is asking on Twitter everywhere. Go and do DNA. Is this woman not doing DNA? Láti joy. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Like Omowummi in those days, they go over. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mommy, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? And do this thing and leave this matter to rest. Come up with her face. That does not remove the fact that everybody in that house needs to be questioned and questioned all over again. They should have been locked up. That's the truth. Honestly. Ọ̀jà ròótọ́, wọ́n ń sá káàkiri, wọ́n ń sá kiri. Ẹgbẹ́ ọmọ kú lọ nínú ilé. Ẹgbẹ́ sílẹ̀ torí ẹ mọ iṣẹ́ ibi tẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Your hospital is just down the road, walking distance from your house. Walking distance from your house. You don't need to cross any express. Right on your street. Ní hospital wà. On your street. Wọ́n ti bọ́lẹ̀ nínú estate yìí báyìí. Same street, same side of the road. Down the road from your gate. Wọ́n máa rí hospital yẹn lọ́ọ̀kan báyìí. Wọ́n sọ pé drive in 20 minutes. Sorry, traffic. 20 minutes, how?
20 minutes ọ̀kadà ìrọ̀lẹ́ ń pa irú situation ẹ ti gbọ́mọ ẹ ti gbé pọ̀n ẹ ti máa sáré lọ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́. nígbà tó ti gan already. lọ́sàn-án gangan ni o. lọ́sàn-án gangan wọn rẹ ní ṣe fídíò. wọ́n dẹ̀ ní time tí wọ́n sọ pé àwọn lọ sí hospital yẹn gbogbo bẹ̀yẹn sì dá torí kò sẹ́ńdọ̀ tó ń lọ bí iṣẹ́ it's not rush hour ọ̀sán ni it's not closing time it's not closing hour it's not resumption time it's not ọ̀sán ni táwọn èèyàn àwọn bíi people that are driving around bóyá àwọn leisure bí àwọn few people don't lọ to estate. Yes. So irú traffic kò less on a Monday àbí on a Tuesday on that road lie ẹ sọ mí kò dẹ̀ sí anybody torí yín tẹ̀ ń gbé hàn láti inú mọ́tò gbé ọ̀kadà gbé kíní even that process gan would have attracted people. kí ló ṣe Mohbad wọ́n máa sáré máa ṣe fídíò. tí wọ́n bá tiẹ̀ mọ̀ pé Mohbad ni the fact pé that process. mọ́tò gbáyàn gan wọn tí ní kọ́kọ́ rescue ẹ̀ wọ́n á kọ́ ṣe fídíò ni. wọ́n á máa ṣe fídíò thank you then ẹ páàkì mọ́tò nínú traffic ẹ sọ pé traffic wà that means pé èrò wà àbí ẹ bọ́lẹ̀ ẹ gbéyàn dìgbàdìgbà láti inú mọ́tò èèyàn tó wà 6'2" ẹ gbé dìgbàdìgbà ẹ gbé gọ̀kadà àwọn èèyàn dẹ̀ ní rí yín àwọn èèyàn dẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó ń go on òkú tó ti gan already abba guys. So anyway so that there is no repetition ẹ jẹ́ rest for now I will say something I want to look for that video Arifai that music I need to play it. Okay, ma. Thank you so much, ma, for that wonderful submission. Ẹ̀dẹ̀kùnṣẹ́ ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ ẹ bá kí Madam Comfy o. Yes, ma. Wàá gbọ́ ma. Elizabeth, okay. Hello, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kú àdúrótì. Everyday ni máa ń join yín but time different. Ní Dublin bíbá ṣó ti yé yín ìgbà míì máa sùn lọ sórí ẹ̀yìn and gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ in fact ẹ kú làákàyè ẹ kú àgbà dalẹ̀. Àmín mà. Ẹ ní fojú sunkún ọmọ gbogbo wa táwa lórí ọmọ àní fojú sunkún ọmọ. Like I say on some platform mo pè ń jọ ní the last kíní tí bàbá yẹn ṣe. Mo sọ everybody please tap ẹ bá wa tap kíní ẹ jọ̀ọ́. Last time tí bàbá yẹn ṣe TikTok èmi ní pè tí mo ní nǹkan tí bàbá yẹn go through mo ti go through ẹ̀ ní 2 years ago my last born. To the glory of God, out of 6 children, he was the last one. He was 21 2 years ago tó kú. Ṣó ti yé yín? Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ṣé mo dúpẹ́? Ẹni rírọ ẹ̀ mọ́ mà. Àmín lórúkọ Jésù ẹ ṣé. Gbogbo wa ò ní fojú sunkún ọmọ. So I can imagine what that man is going through. Èmi nígbà tí tọmọ mi wọ́n ti switch off engine mi. Can imagine the trauma. So kíru bàbá yẹn wá dé ibi tó bọ̀ ẹ̀ kú sí tí gbogbo wọn kàn máa sọ̀sọ́kùsọ kò ya fọ́tò kò ya kinní kò ṣe kinní kan nǹkan. Àwa gan èmi gan tí mo mọ̀ pọ́ mọ́ sick ni tí mo mọ̀ pé òkè wọ́n máa turn off machine I cannot stay there. Oru kan mú mi láti inú Ọlọ́run má jẹ́ gbogbo àwọn tó kàn ń sọ̀sọ̀kúsọ yìí Ọlọ́run á dáríjì wọn ṣá. Ọlọ́run á dáríjì wọn. Nípa ti Karimot ẹ kú iṣẹ́ mo mọṣẹ́ mo mọ bí tẹ́yìn ń lọ I know where you are going to. Ó lè má yẹ some of us that are not bóyá tán kéré díẹ̀ tán ṣó ti yé yín but mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ mú nǹkan kan jáde níbẹ̀ ni mo dey understand the Comfy platform náà pé you people you are just trying to get something out of her ṣó ti yé yín and èmi o I personally mo mú àwọn 1 or 2 things jáde which is very cogent to nǹkan tó wà nílẹ̀ just like every
elderly person or will I say bọ́dì ṣe ń sọ pé àbá kàn ní sùúrù díẹ̀ fún although it is hard pẹ̀lú nǹkan tó ti ṣe fún bàbá yẹn lóòótọ́ ká ní pé bó ṣe sọ̀rọ̀ lórí Daddy Freeze yẹn ni ká náà lọ ọwọ́ lọ ba bàbá yẹn ń gbà yẹn ni nǹkan tá à ń sọ ìkọlà máa sọ wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà àyè máa dáríjì náà ni kò sí bó ṣe lè wù kó rí I think just like everybody ti ń sọ nǹkan kan náà conscience ni ò jẹ́ kó gbádùn mọ́ then ṣé mo kò sí nǹkan tó tó conscience láyé wa yìí o ẹ̀rí ọkàn ṣó ti yẹ yín aside from pé òun àbúrò ẹ̀ jà kò sí bó ṣe lè ó pẹ́ ó yá náà conscience máa sọ fún pé ṣáwọn nǹkan tó ń ṣe ṣáwọn nǹkan tó ń sọ yìí àdé rèé àdé but ìgbà tọ́lọ́run dẹ̀ ti jẹ́ kó mọ̀ just like the last speaker tán sọ pé ó ní òun máa kúnlẹ̀ báyìí òun máa bẹ bàbá yẹn ni mo rántí pé mo wà lórí Yèyé Kúdí tó wà lọ́dọ̀ wa ń bì báyìí wọ́n nígbà tí Karimot kọ́kọ́ lọ orí platform ẹ̀ tí ìyẹn ṣáà ń sọ pé wọn bá bó wọn bá ṣe kinní kan òun àti Karimot lẹ̀pọ̀ òun mọ bóun ṣe máa mú un when it is time for her to go to baba she is going to follow her to baba mo wà lórí platform ẹ̀ lálẹ́ ẹjọ́ yẹn so ẹ jọ̀ọ́ I'm pleading to everybody ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù fún tá a bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí àáfi tòsí àáfi fà á mọ́ra so that at least a rí light díẹ̀ sí àwọn nǹkan tí ó ṣókùnkùn sí wa ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe ẹ ṣe màmá lórí prime boy ìjọ tí wọ́n kọ́kọ́ táwọn ọlọ́pàá tí lọ́ọ̀yà prime boy tó mú un lọ sí police station ẹ bá rántí mọ̀mí jókèm 2 interviews kan ṣe fún ẹ̀ẹ̀mejì ló sọ̀rọ̀ interview bẹ́ẹ̀ ló ṣe pẹ̀lú TVC ó ṣe kan nínú mọ́tò ó ṣe kan níwájú police station ibi mi mọ̀ bóyá àkọ́kọ́ ni bóyá kejì ni tó ti sọ pé tí wọ́n ń bi pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti ń jà láti yé wọ́n wá ń bi pé lórí kí ni ó ní about that boy ó ní family issue. no ó tiẹ̀ sọ pé about that boy but kò yes èmi gbọ́ dáadáa ní ìjọ yẹn mo wá ń rò pé àbí is it a boyfriend but lẹ́yìn tí wọ́n wá tó wá lọ inquest àṣé boy tó ń rí fáàsì lé ọmọ tó bí yẹn èmi gbọ́ dáadáa níjọ yẹn because láti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ń fọ́lé kéèsì because àánú bàbá yẹn ló ṣe mí jù Mohbad ti lọ ó ti fi wálẹ̀ ó ti wà nípò tọ́ àwa wà nípò rọ́ǹsìn but bàbá yẹn ní èmi o àwọn tó ń tanra wọn pé àwọn Mohbad làwọn ń jà fún àwọn ìjàfẹ́ irọ́ ni bàbá yẹn lèmi wà particular about. platform bàbá lẹwà yìí platform abiyamọ. yes mo máa ń wá sọ́dọ̀ yín nìkan sọ̀rọ̀ ni àǹtẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ yín dùn níbi platform mi olórí ẹbí màmá ní àti mọ́mí àti jókè ń bá kọ́ kìnnìkan èmi ni màmá kọ́ yes I like your kìnnìkan I like your submission ṣó ti yẹ yín I don't go to you're welcome ma I don't go to platforms to talk ṣó ti yẹ yín mo lọ tiyín ni mo máa ń jẹ́ first one àti ti bàbá yẹn títí máa sọ̀rọ̀ just once níjọ́ Sunday so prime boy ti sọ kínní yẹn bẹ́ẹ̀ lórí àdúrà question kan tó yẹ ká máa nǹkan kan tó yẹ ká tó tẹnu mọ́ ni pé àdúrà ní even though ìyá ẹ̀bẹ̀ẹ̀bẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní kò sí anybody tó lè sọ fóun pé wọ́n rí Mohbad after Monday. After 12 noon. Níjọ́ Monday. Yes, boy yẹn sọ ó ní nobody can say bó ṣe sọ English ẹ̀ nìyẹn pé they see Mohbad after 12. Ìyàwó kẹ́lù bọ́lẹ̀ wá ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọọṣẹ́ lálẹ́. Exactly. So
that is another thing tó yẹ ká hammer so that judge tó lóun àbí kí náà ń pe barrister àbí magistrate whatever kó máa gbọ́ kókó kankan máa sọ bóyá tó bá ń wo àbáwọn ọlọ́pàá ni or whoever is watching kó máa gbọ́ ìyẹn bẹ́ẹ̀. So ọ̀rọ̀ àdúrà yẹn kò yẹ ká kó dànù rárá. Mo fẹ́ ká tún pariwo yẹn. Nurse Fèyíṣayọ̀, right? Yes. Gbogbo ibi tó bá wà jáde kó sọ nǹkan tójú ẹ̀ rí. Àbúrò Mohbad sọ pé kò sẹ́ni tó rí mọ́ after Monday. Ta lẹ́ni tó lọ treat Fèyíṣayọ̀? Ta ni ẹni náà tó lọ treat? If not, àwa abiyamọ ayé a máa oh, it is well. Abiyamọ ńlá ló sọ. Yes, mo gbé jẹ. But jáde kó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, kó sọ òótọ́ ẹnu ẹ. Kí òótọ́ yẹn kó lè sọ ẹ́ dòmìnira. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ọmọ dúpẹ́. God bless you. Ọlọ́run á dúró tì yín kò ní gbogbo ibi tẹ́ bá rìnà sí ẹ máa ró lórí àwọn ọmọ yín á máa ró lórí lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Yes ma, Amima, ẹ ṣé gan-an. Thank you. Thanks for that submission, it's wonderful. Yes, Madam Adufe Ade, mix mic yín ma. Ẹ káalẹ́ gbogbo lé. Yes ma. Ní àmọ́ mi jókè. Ma. Ẹ kú àtàrọ̀ ẹ kú abiyamọ. Yes ma. Látàrọ̀ gbogbo bí ṣe jáde gbogbo ẹ̀, I'm following everybody. Mo kí everybody náà lórí platform àti gbogbo àwa panelist. Justice for Mohbad. Látọ̀dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti láàárọ̀ ibẹ̀ láwà. Gbogbo bí Sister Comfy ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbi àlàtí àwọn náà máa kọ abiyamọ láyé o. Bàbá ní ká close and ká lọ sọ́n torí ariwo yẹn pọ̀. Question ó dàbí pọ́n lẹ́yìn tí wọ́n á ń bẹ̀. Ó dà pé ńgbà yẹn wọ́n ṣí comment section kankan. Níbo àlàtí bá ní ẹjẹ́ ká shut down ká máa lọ́bẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a máa débẹ̀ ẹ̀yìn àti Làgàtà alẹ́ wà ń bẹ̀. Wọ́n ti wá ti comment section orí mi ti gbóná. Gbogbo bí Làgàtà ṣe ń tó Làgàtà náà ni kí n pè é nìwé. Bẹ̀tẹ̀ yín ṣe mọ̀ pàwọ̀ là ń wò yín. Àráyè wọlé mọ́. Èmi rí gbogbo question tẹ́yìn jù sí. But she's been very rude. Gbogbo alámọ̀ tó mọ rudeness yìí o. Wọ̀nyí ní ìṣòlè ebu àgbà. Mo kọ́ fẹ́ correct ẹ̀ náà. Ó pe Justin Bieber tì. Ó ní tí Mohbad bá àlàyé wá sí US àwọn bá kíní kọ̀ọ̀kan ni mo ní no bẹ́ẹ̀ ni mo kígbe. Mo ní that was nice name. The guy name is called Justin Bieber. Níbo ló ti wá tó lókun lọ́rùn? Irú òyìnbó wo nìyẹn? Inú ti bí mi lóríṣiríṣi. Èmi ò dẹ̀ kí n láìkí kéèyàn máa pronounce nǹkan in the wrong way, you understand? Ó tún wá lo grammar kan something about fixation. Mo ní oh goodness. Mo wá fẹ́ gòkè bẹ̀ tí mo time tí mo ń sọ̀rọ̀ yẹn. Mo wà níbi tí mo ti lọ mọ́tò mi ń kọ̀ fún nítorí mo ṣe àwọn driving kan tó lágbára. Mo rìn bí almost over 200 miles. Mọ́tò yẹn ṣe mo bí travel nurse. So mo ti wá gbé 5,000 lé mọ́tò tí mo ṣe rà. Tó kò ṣe jáde láti inú kílẹ̀ tí ń pè láti factory. Tí mo rà ní just 10 miles. Ó ti wá wọ 5,000 miles. So ló wá ní mo wá di tó ń hàn lórí dashboard gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dealer. So gbogbo ṣe lọ yẹn gbogbo orí kí ni Justice for Mohbad mo wà látọ̀dọ̀ Sister Comfy lọ́dọ̀ ẹ lè imagine ní bàbá yìí láti máa bèèrè lẹ́nu pé ṣé tí ń du ọ̀tá mi ni mo ní kí ló dé ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ mo ní kó má bínú pé wà lórí conference ó ní conference mo lọ gbé ẹ sí ní tí mo torí ẹ ṣé ọ̀nà sáà mo ní lè ṣe kókó mo bá tún kẹjọ Mohbad mo bá tún rò fún anyway long story short adúpẹ́ ti gbogbo àwọn tó ìtara abiyamọ ni ṣe understand àtàwọn tí wọ́n fìbínú sọ̀rọ̀ wọn rí sọ gbogbo ìgbà tí kí lorúkọ brọ́dà mi Akànní Adé mi ìtì ẹ̀rọ ọmọ mi bẹ́ẹ̀ rìn àyà mi já gbàgbàgbà ni pé Ṣàkànní mi ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Akànní Adé bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń táìpù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá mo ní jèbù rẹ o àwọn olùgbẹ̀tẹ̀ ó ní ẹ̀yin wá mo ló máa ṣe o mo ní ẹ̀ nítorí Ọlọ́run mo mi Rich Grace náà tún wọlé pé torí ọmọ àwọn lọ́ọ́ ṣe wá bí o mo l'Ákànní Adé onímọ̀ọ́mà púpọ̀ torí Ọlọ́run mo ní ṣùgbọ́n ohun tó ń bọ̀ yìí ló ti bínú burúkú yéé
ṣé understand bẹ́ẹ̀ náà ni kí lorúkọ brother wa iná ọba rán lóríṣiríṣi gbogbo àwọn èèyàn york daddy everybody gbogbo ẹ̀ pátá ni mo wà mẹ́lẹ̀ ni so nǹkan tí mo fẹ́ yọ nínú ọ̀rọ̀ Karimot nígbà tó sọ̀rọ̀ tó ní wọ́n pè wọ́n ṣe 5-month birthday ìgbàdógójì èrò wá já nǹkan I don't believe that in the sense that nígbà tẹ́lẹ̀ ń pè tọ́mọ́ pé 5 months birthday tẹ́lẹ̀ ń ṣe rakatia ṣé Mohbad ti kú sínú ilé kó tó máa ṣe birthday yẹn ni nítorí kò yé mi mo fẹ́ béèrè question yẹn ṣùgbọ́n dàbí pé ọ̀dọ́ kan fílẹ̀ wà ń gbà yẹn ṣe mọ̀ kó ti close the comment section mo try láti pé bọ̀dá láti mo níyì tá ló máa béèrè question yìí o ṣéjọ́ Monday ni wọ́n ṣe birthday ni àbíjọ́ Tuesday nítorí kò yé mi tó bá jẹ́ Monday dọ̀sá mi pé Mohbad ti kú sínú ilé mbẹ̀ tọ́ọ̀bù mọ́ bẹ̀ tí wọ́n wá parọ́ fóun kó ń sùn ṣáná ibẹ̀ yẹn gbogbo tó sọ gbogbo táìmù yẹn kò yé mi rárá gbogbo ibẹ̀ yẹn ó dàrú mọ́yàn lójú bá kan anyway àdúpọ̀ oríṣiríṣi question táwọn èèyàn béèrè ẹjọ́ mi ìfẹ́ ká túra lẹ̀ o when it comes to Karimot it's a good thing ó try láti remediate ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ni ṣe understand try láti yọra ẹ̀ àwọn nǹkan míì náà àwọn nǹkan míì tó sọ náà I don't buy them but at the same time ó fún wa ní clue tẹ́ bá wò ó fún wa ní clue o àwọn clue wọn mẹ́tò fún wa ẹ̀yin dẹ̀ click into that clue right away ṣe understand ẹ̀yin àti bàlàtì àti àwọn ó dà pé sakọ́fì náà ọgbọ́n náà náà fi fà mọ́ra kí wọ́n lè ṣe understand wọ́n lè tó máa mú ọ̀bọ àṣebí ọ̀bọ gbogbo àwọn justice from ọba níbẹ̀ gbogbo wa pátápátá àwọn tá a dó sórí òtítọ́ mò ń bẹ̀ wá wọ́n tábà ní ká sì bínú yún ara bára ṣe yún wa èèyàn á máa yúnra kan ní egungun irú ọ̀rọ̀ Karimot yẹn bí Karimot ṣe wà yẹn tẹ bá rántí ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ mo ṣe jí láàárọ̀ níbi ìmọ̀ bí tí mo sọ̀rọ̀ yẹn mo dẹ̀ wá post yẹn ni mo á ní mi ìmẹ́ni tó wá gbé lọ́dọ̀ bàrà láti nígbà táwọn èèyàn bú Karimot ní ọ̀gá tá à ń sọ yìí bíi last week èmi wá ní mi ní bú Karimot mo ní gbé yẹn listen mo ní Karimot mo lọ́mọ ọmọ Ògún bá wò àbí kí ni last name ẹ̀ mo ní Títílayọ̀ Karimot mo lè mi ní bú ẹ o mo ní nǹkan tó bá mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ jáde kó wá sọ mo lábíà mo ní ikú òde nípa àwọn ọmọ ẹ̀ bí mo ṣe gbọ́ lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dá kan ni mo ti wá pòsè káàkiri mo ní ẹ gbà mí àwọn olóhùn wá sórí ibi tó ń gbé bóyá lára àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti sọ yẹn síwájú náà ṣe understand èmi dẹ̀ bílí pò ní ìtò ń wáyé náà Ọlọ́run á jẹ́ ká rókòdoro ọ̀rọ̀ a ti ń rí o. Mohbad ní ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Mohbad ní ṣiṣẹ́ and again ó ti affect òun náà ó dàbí irú bíi ni irú bíi the same country lákújọ wà but different states the same country lájọ wà sókò sáwó kan nínú àwọ̀ ẹ̀wà èmi kan ti wọ US kó nǹkan tó dàgbà ni mo ti wọ US in the 90s ṣe understand so gbogbo rakatia gbogbo gbogbo tó sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo ọ̀bá èmi kí ló fẹ́ mú àbúrò ẹ̀ kúrò lé fún ṣe understand ó sáré mu ẹ lọ Ìjẹ̀bú Òde ó sáré mu ó dé embassy kí ni reason àwọn question tí mo kọ́lẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn gbogbo bí ṣe wà lọ́dọ̀ dílà lára ń ta mí kúra mo ní wọ́n lọ́hùn mo ní ọmọ mi yókè mọ̀ nígbàgbó mi jókè mọ̀ nígbàgbó ẹnìbodò ní gbé fóònù ibẹ̀ ni gbogbo yín wà táriwo lọ gègègègè mo tún táìpù kìíní yẹn pé yé Ọlọ́run ló ní kí n mẹ́tẹ̀ẹ̀ lásídẹ́ǹtì gan fi ṣe ń bẹ̀rẹ̀ láì Ọlọ́run lè jẹ́ Mohbad ti sọ wá di nǹkan míì. bẹ́ẹ̀ni ẹ lè má ti pé tí wọ́n bá ti mú mi báyìí níṣẹ́ ni máa dúró àwọn tó wà lẹ́yìn ok kíní kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí níbi tí mo ti wà pẹ̀lú yín bí tí mi ò mọ̀ pé ẹni tó wà wájú mi ti come to complete stop ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ mọ́tò tó ṣàṣì pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ pé mo ti fẹ́ la rí mi ti gbóná mọ́tò yẹn kò ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ó ṣe àmọ́ pé mọ́tò máa fún yín ní alarm kò fẹ́ gbá mọ́tò tó wà wájú ẹ tí mo ṣe fún ní middle finger ni ẹgbẹ́ kò ní dáa fún ẹ kí ló dúró ibi occasion stop sign na ṣe àmọ́ pé mi mo jẹ̀bi nítorí mo ti drive too close òun kẹ̀ ń dúró bóyá ọlọ́pàá mú yàn kan ní mi tiẹ̀ mọ́ mo ní wọ́n lọ́rọ̀ Mohbad mo ní Mohbad má má ṣe mí lè ṣe nítorí ọlọ́run ọ̀rọ̀ Mohbad nígbà tí o sì ń kọ́ mí tá a ṣe a gbọ́dọ̀ rí justice ní no matter what dandan ni a gbọ́dọ̀ rí justice ọlọ́run wà láà gbogbo àwa abiyamọ dandan lówó orí ọlọ́run wọ àwọn yúùtù tó wà láàrin wa náà bí àwọn ọmọ kéékèèké wà láàrin wa àgbàlagbà wà láàrin wa ń bí ẹ wo bí Yânśh ṣe faraya lẹ́nìí mo fẹ́ lè máa sunkún ìṣe máa ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ mi lọ lójú mo kàn ké ni mo ní
mo ní ẹ̀wọ̀n brọ́dà bí mo ṣe bára jẹ́ oh my goodness èmi gan gba ẹkún yẹn sùn ní pé mo ní mìíràn bọ̀bọ̀ in this action báyìí rí o mo ní I've never seen him like this ó bára jẹ́ gan ìwọ tó bá jẹ́ abiyamọ ẹ̀mí àmì bó ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé what ipe gbogbo ẹnikẹ́ni tó fún ní accolade kí ni ìtumọ̀ yẹn ṣe ọ̀nà tí mẹ́ta farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo everybody tó sọ̀rọ̀ abiyamọ náà ní gbogbo ọ́ ní inú tó bá ti gba ọmọ ó ti gba ọ̀rọ̀ a lè rí òtítọ́ kan jù wọn bá tá a rí lọ́dọ̀ Karimot yẹn lọ ṣe understand tàbá entertain akàn ó ní kakàn wà careful ṣe understand ká má bàa kábàámọ̀ tàbá ń ṣe nǹkan kan láàrin gbogbo justice for mobile wọn ní ká wọn ní ẹ tó bá fi kú kankan lọ́wọ́ yín àbámọ̀ wo la fẹ́ kó lórí Karimot. màámi. ṣé a fẹ́ gbé wọnú tíìmù mi. a lè gbé wọnú ilé mi. àgúnlẹ̀ gbé wọnú ilé mi tí ló má ṣe ń tẹ̀ ọ́. àdẹ́gba nọ́mbà ara wa máa pera wa ni. àní kí Mohbad túbọ̀ máa bá mi wọnú ẹ̀ kó túbọ̀ máa ní lára kó lè túbọ̀ sọ débi kókó láti fẹ́ mú kókó. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́nìí ó point wa to right direction. ó ní ìgbà tí star kan fi béèrè àwọn question kan ó ní àwọn tó ń ṣe ṣóògùn ti mọ mọ́dà nǹkan tó ń mọ̀ nǹkan tèmi kọ́ rí nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bó náà ṣe sọ pé wọ́n gbé òní gógó nǹkan tí wọ́n present fún ni ṣe understand òun náà wá fi ti ẹ̀kún ibi tó dùn mí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé bàbá tó bú àti damage control tó ṣe she shouldn't have ever done all those because tó máa pa àbá yẹn dànù kan adi justice for bàbá justice for ọmọ tí Mohbad ló wà sí tó dàbí àdìtú tá àti mọ who when why báwo ló ṣe lọ ṣe understand. ṣe mọ target wọn ṣe mọ target wọn they want to remove baba Mohbad. yeah. wọ́n wá mú Karimot as the instrument tó máa fi ṣe iṣẹ́ yẹn tó máa lè accomplish aim wọn. gbogbo script wọn yìí kò ṣẹ̀yìn Yàtúndé àtàwọn ọ̀gá wọn gbogbo. that man bó ṣe ń ṣe inú ẹ tó ń rò bóyá kò lówó lọ́wọ́ yìí is very intelligent and smart. báwo làwọn ṣe lè ṣe káwọn èèyàn kó kúrò ní ẹ̀mí wọn òkè ìwọ jẹ́ ká gbé Karimot wọlé so wọ́n bóyá wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé Karimot tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́nu sọ blade ni. ẹlẹ́nu ọ̀bẹ ni o. yes wọ́n ti mọ̀ pàṣà ni táwọn bá gbé wọlé á lè ṣe ìyẹn kẹ̀ ń wá àbúrò àpàpàǹdodo tọ́lọ́run fún un. ó try láti yóò wá káyọ̀ ṣòdà. ó wá wò ó pé ó wá wò ó pé wọ́n kóun ṣe ohun èlò iṣẹ́ ibi yẹn ó wá lọ́ fi rí lò sí kinní yẹn baba Mohbad was the target but ṣe mọ̀ nípa ọlọ́run tí baba Mohbad ń pè ní agbára gan. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run yẹn ò fi baba Mohbad sílẹ̀ fún ìṣẹ́jú kan. bẹ́ẹ̀ni àti gbogbo tó ń gbàdúrà lóríṣiríṣi gúúsù ní àríwá ìwọ̀. ṣẹ́rí kété tí wọ́n wú Mohbad báyìí gbogbo iṣẹ́ yẹn bàjẹ́ ni straight away. gbogbo iṣẹ́ wọn bàjẹ́ gbogbo iṣẹ́ burúkú tó ṣe. straight away. gbogbo iṣẹ́ burúkú tó ṣe. tí baba Mohbad wá grant interview látà tó wú ọmọ yẹn báyìí ìdè yẹn já straight ni. bẹ́ẹ̀ni o bẹ́ẹ̀ni. ìdè yẹn já ni. so aim and objective wọn yẹn ó fail. èyí tó ń ṣe nísìnyí ó ti ṣe damage sẹ́yìn ó ń ṣe damage control wọ́n ṣe rí damage control tó ń ṣe nísìnyí tí a bá ṣe bí ọ̀bọ a lè rí nǹkan mú ta ló ṣe àfẹ́ṣe ọ̀ṣọ̀rẹ́ ni ṣe àfẹ́ máa pera wa ni ṣe àfẹ́ gbé wọnú mítìnì àwọn tó máa ń ṣe mítìnì ṣọ́fẹ́ gbé wọbẹ̀ ni ṣé wọ́n fẹ́ ní kọfí sínú legal team ni ṣé bàbá Mohbad fẹ́ máa pè lóòrèkóòrè ni ṣé Mr. Muiwa fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ni ṣé ẹ understand but ó wá comfort zone tó máa jókòó sí tó máa lè máa ju ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ ní ìkọ̀kan títí tó máa fi pọ̀ tán. ó mọ̀ wípé tóun bá lọ́dọ̀ wọn aries àwọn yẹn olórí kórí bí ẹja ṣáwá ni wọ́n wà tó fẹ́ fi néèlì bàbá mi but ó tún wà ó pé àwọn platform wo lòun lè lọ tóun lè rọra máa mú ètì yìí sílẹ̀ bóyá tóun bá jókòó irú ọ̀dọ́ ti wọ ọ̀dọ̀ madam Comfy pé madam Comfy bí madam Comfy tẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo ọ̀gbà tó she's a calm woman and she's a mother pé so tóun bá rọra lọ rúbẹ̀ yẹn táyè gbà wọn tóun tún sọ̀rọ̀ lẹ́nìí tó tún dọ̀la tó tún ṣí life tóun tún sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wa wọn kó gìrìgìrì bò tó ń farabalẹ̀ fún ni nǹkan tá a máa wọ́
àtàmárí wọ́ nínú ẹnu ẹ̀ ìgbà tó sọ statement pé sẹ́yìn tẹ̀ wá justice ẹ fẹ́ kéèyàn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣé téèyàn ṣe fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ lélẹ̀ ẹyọ ẹgbà ti yàn ẹ wá lẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu. ẹ mọ̀ pé ó ń bọ̀ lọ́dọ̀ bá la tí mo ti mọ̀ wípé Mohbad ní ọmọ yìí lára àwọn ìṣì máa sùn. ó ń bọ̀ lọ́dọ̀ olórí ẹbí I think àdúrà ṣòro wọn ló ló ń bọ̀ lọ́la. à ń pàdé ẹgbẹ́. mo fẹ́ bẹ gbogbo àwọn èèyàn wa wá táwa ń bí ìsìn we're almost close to 300. ẹ jọ̀ọ́ justice for Mohbad abẹ́ra wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú mi tútù lọ́la ẹ jẹ́ ká fi tàwọn mọ̀mí jókèm ká fi tàwọn màmá wa àgbàlagbà báyìí ká fi kọ́gbọ́n káà náà ní sùúrù because ẹni sùúrù gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn tó ń ṣe ní pépépépé ẹni sùúrù gbogbo lọ́wọ́ tí mò ń wá lẹ́nu ẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ó ká mi pé mo fẹ́ tọrọ sóhun lẹ́nu kí n lóhun kó lè sọ tí ó fẹ́ sọ ń ká mi. ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tó bá dọ̀la tó bá wá ẹ jẹ́ ká fún láàyè kó sọ tinú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ tinú ẹ̀ because wọ́n ló ṣe ṣó ó lọ kún péjì ẹ̀ lénìsìn wọ́n ló sọ pé òun máa gbogbo ọ̀nà tó máa fi bá bàbá òun náà ti sọ pé gbé òun ní gogo náà gbé òun handicap ni báwo ló ṣe fẹ́ sọ jù yẹn lọ ó ti ṣàlàyé fún wa pé ó ti pa lówe ti DNA ṣe understand ó ní kan tó láwọn gan táwa tá a ṣe ṣòpá àmọ́jú because àwa ṣe lọ́rọ̀ research lóríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ yìí. ó ní gbogbo nǹkan tá à ń wá kópa Mohbad la fi ń ṣe analysis. ó lọ fi ṣe analysis bẹ́ẹ̀ ni so sùúrù nìkan la lè fi mú ọ̀rọ̀ jáde kó lọ́dọ̀ ẹ̀ sùúrù gidi a gbọ́dọ̀ ní tabaníkà wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn èdè mi kò ní mi gbóná bí tí mo wà ní. prime boy tó wọlé wá prime boy náà wó tọ ọ̀rọ̀ wa ni pé bóyá òun àrí kankan jágbà lẹ́nu ẹ̀ lọ ni. ṣé prime boy wà ní. ó wálé wá ń bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń dẹrù lé lórí ó ń wò pé kóun Ọlọ́run lè jẹ́ kẹ́ni yìí rí nǹkan sọ kó rí nǹkan dì mú ó dẹ̀ tó di pé gbogbo ẹ̀ di kìíní. mi ìdẹ̀wà níbi tí prime ti wọlé o. àwa. àánú ọmọ ẹ̀gbọ́n tiẹ̀ ṣe mí ẹ lè imagine ó wà lórí show kan lẹ́nìkan ẹni tó fẹ́ pa àwọn bó ṣe pa Mohbad ni níbi tí gbóná ní bàbá yẹn ń pè é lé kinní kan sàló mo fẹ́ bú yẹn pa mo ní òní sórí ilé tó kọ́ ló jọ yẹn. Mohbad bó ṣe máa wá ikú bó ṣe máa pa ẹ́ dànù nìyẹn olórí burúkú ọmọ àlè mo sọ wá sọ fún yẹn pé prime boy ló pa ni ẹ wọ ọmọ yẹn prime boy ṣẹ̀ṣẹ̀ free díẹ̀díẹ̀ ni now he can't do nothing ọmọlọmọ ó wà stagnant sojúkọ ẹ̀rú bá pé kò lè lọ sórí kíní bó ṣe ń free tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run màmá ṣàánú o Ọlọ́run má ṣe jẹ àwọn ọmọ wa ọkùnrin ẹ̀yin ọmọ wa ọkùnrin àtẹ̀yìn ọkùnrin ìyókù ẹ̀ ní pàdé obìnrin bíi Wùnmí o ẹ̀ ní ṣíléwọ̀ bíi ti Wùnmí o èyí tẹ́ ẹ ti fẹ́yàwó nú yín ẹ jókòó kẹtẹ́nu dáadáa máa mọ mi jókè mẹ ẹlọ́kùnrin lẹbi jọ Ọlọ́run bá yín ẹ wò Ọlọ́run bá yín bá wọn yàn ó tó bá ti yàn yẹn tí wọn lè jọ yàn ó. nígbà tí mi ọmọbìnrin náà fẹ́ kú àbò fẹ́ yé. sísá ọ̀rẹ́ mi kan ó ní ó sọ kíní kan fún mi ó ní kí ló ọlọ́mọ jẹ sí tàbí jọ ẹ̀ ó ní tọmọ bá ti mú ẹ̀wọ̀n wálé tó wọn di pé nínú odò só lòun wọlé àdó àti nìyẹn ó lóun máa yà wọ́n ní múlẹ̀ ń yà wọ́n kẹ́ ó ní òkè o. tó di ìyàwó ọmọ mi wàá bá mi lo oṣù kan èmi kẹ̀ níbo ló ti wá lóṣù kan ṣe mọ́ mi dání. gbogbo ẹni bọ́ìsì pátá ẹni lọ́gbọ̀ ìsìn wa bẹ́ẹ̀ ni ẹni ṣòbìnrin fẹ́ o àwọn obìnrin náà obìnrin bí ìwùn ọkùnrin bí ìwùn mi ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà wà ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn náà wà ó go both ways ó go both ways lábẹ́ ọ̀rọ̀ Bukky Jesse lẹ́nu ni ó lóun advocate fáwọn ọkùnrin mo lé mi náà mo ní I will see on that one I'm advocating for them mo ní torí àwọn obìnrin tó ń pọkọ jáyé. ètò sọ́bọ̀ ọmọ mi gan báyìí àárín public máa ṣán fọtí báyìí bí kí ló máa wù kékeré. bẹ́ẹ̀ ni mo support yín ẹwọ́rú tí mo rí sí. girlfriend gan gbọ́n rìrì ìjọ yẹn ni ṣán fọtí báyìí wò. that's right owó mi báyìí kó tètè yá mọ́ bí kó tètè wá fọkọ. òun ni mo sọ fún ọmọ púpọ̀ tọ́lọ́run fún mi mo ní wò ọkàn tó bá ti wá fẹ́ ó fẹ́ ìyá ẹ̀ náà mọ́ ni o ó ní wọ́n dẹ̀ dá mi ní ti máa gbẹ́ lẹ́nu ìwó ló mọ̀ mo ní ọkọ tó máa fẹ́ is marry your mom too tó bá wò mí pé what do you mean mom mo ló máa ṣe òkò yìí ẹ̀ mo lọ́kọ náà ní pè ní pé wá ṣé orí ẹni tó fẹ́ yìí
jígí ìyá rẹ̀ mọ̀ ni ṣé o rẹ́dì irọ́ náà dẹ̀ ní ṣe understand kí marriage lè dáa náà ni kán lè rí bí kán lè rántí pé àwọn eléyìí lóbìí ìyà tó jẹ àwa kó má jẹ àwọn ṣe understand wọ́n ní mo ti jìyà lórí ọmọ má jẹ́ ń jìyà lọ́wọ́ ọmọ òun lọ̀rọ̀ ọmọ lórí burúkú sunflower no be by that I go ask afa I go ask babalawo I go ask pastor shey you don hear that one and I go come put action join. the three ní alájí pàṣẹ olúwo gbogbo ẹ̀ lálọ́ kan tó wá ní òkè ọ̀nà mọ́ abẹ́ ọkọ̀ dáadáa ní nǹkan kan o ṣerú eléyìí tí mùmí ṣe yìí ẹ wo bàbá Mohbad ẹni lẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì ní bàbá gbójúlé ṣọ́ọ̀ṣì Jésù nìkan náà mọ ẹ wo bẹ́ẹ̀ yẹn sìn ẹ wo bẹ́ẹ̀ yẹn sìn yìí o ẹ wo bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá ní bàbá yín kọ́ ibi tó sunkún nínú yàrá ní kọ́nà ta ló máa ṣègbè bàbá nìkan ló mọ ibi tó ti ń go through pain so tí àwọn bàbá lórí lóhùn òun kọ let that man sing. ẹni tó ti ọmọ tó ti rí lájẹmọ́nú tó bá jó ní lọ́mọ ọkọ let him sing gbogbo àwọn yẹn they are therapy for him therapy fún ní oríkọ fún bàbá yẹn ẹ wá ń béèrè question kan lọ́wọ́ Karimot pé nípa gbàgbé tọ́pù mi wọ́n ní nípa kí ló pa kí ni wọ́n sọ fún ẹ kó pa Mohbad ìṣe náà yí wa bóróbóró náà yí wa bóróbóró mo ló máa ṣe láyé o mo ló máa ṣe o ó máa ṣe o mo ní dájú Mohbad ẹ máa pẹ̀lẹ́ o mo lẹ́ máa pẹ̀lẹ́ o wọ́n dẹ̀ mú ọmọ yẹn wo kọ́ tèmi tẹnumọ́ mo sọ́rí o èèyàn tó bá láìkẹ̀ kan gbé lẹ̀ ni o èmi bí nípa àwọn cultists ló pa ọmọ yẹn àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wà àtàwọn ọlọ́pàá àti gbogbo wọn lórí burúkú wọ̀nyí gbogbo ọlọ́jọ́ lọ́wọ́ ń bẹ̀ àwọn cultists àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn déédéé tí Wùnmí ti lọ ṣe ẹgbẹ́ wọn tó lajúlẹ̀ bá lè ṣe máa fọ́ gbogbo abíyá fárùn ìdí gé gbogbo ẹ̀kọ́nà ọwọ́ mú gbogbo ẹ̀ ti ẹ̀ bá mẹ́kí bàbá ọmọ tó dé àbà. àwọn yẹn lọ́jọ́ tó fi ṣe àgbo ìwẹ̀ àtàṣe òbúra. ẹ ti ṣoríṣiríṣi kí bàbá ọmọ yẹn tó dé there is God o kọ́ máa dúpẹ́ kó ṣe lọ́wọ́ àwa o. kí lẹ fẹ́ sọ fún Fèyí Ṣayọ̀ Mọ́rẹ́ni kejì náà sálábẹ́rẹ́ ikú. alábẹ́rẹ́ ikú o pẹ̀lẹ́ yẹ o àrètí rẹ àrètí ẹ o ó jọ pé ọmọ yẹn bẹ ṣe rí ọmọ yẹn lójú tèmi o sísá wa kan tó sọ̀rọ̀ kémi tó sọ̀rọ̀ ṣé gbà àwọn yẹn ni wọ́n ní nǹkan tó sọ yẹn mo dẹ̀ di ọ̀rọ̀ yẹn mú wọ́n ní irú nọ́ọ̀sì wọ́n ní ṣe mọ̀ pé wọ́n ló máa lọ́mọ ṣe àwọn certain surgery ṣe understand àwọn olè tó wà. Madam Elizabeth àwọn ti bọ̀ space thank you. àwọn kí ló kọ mọ́mì yẹn àwọn náà sọ̀rọ̀ I think she spoke before me either before me or two people before her I think whatever àwọn náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan pé irú nọ́ọ̀sì yẹn gan tẹ bá wò dáadáa ó lè jẹ́ irú àwọn tó jẹ́ pé àwọn oníṣẹ́ don't worry I'll bring you up next. kọ́ máa rí ẹni sọ̀rọ̀ fún wa kó má jẹ́ pé irú àwọn nọ́ọ̀sì yẹn gan ni àwọn apààyàn bọ́ta o nọ́ọ̀sì péré lọ́lá nọ́ọ̀sì pààyàn o ta ló lọ tọ́jú ìyá ọmọ níjọ mọ́ndé lọ́sọ fún wọn kú. fún ìhun táàgì yẹn o. no ẹ bá sọ̀rọ̀ yín. wọ́n ní ìyá ọmọ ní mọ́ndé lòun ti rí pọ́ òun lálàárọ̀ ọmọ òun kìíní kan mọ́ndé dẹ̀ ni tẹ́bá lọ wo orí gbogbo celebrity tó ń kí lórí péjì wọn alẹ́ ìjọ mọ́ndé náà ti bẹ̀rẹ̀ kíkì yẹn ẹ lọ wo dáadáa ìjọ mọ́ndé ni kíkì yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o ṣe understand ta ló lọ tọ́jú níjọ́ Tuesday come and tell us ẹni tó tọ́jú níjọ́ Tuesday we want to know ẹni wo ló lọ tọ́jú ṣé kò ṣe pé ó lọ bá wọn parí iṣẹ́ níbi tó ti gún Mohbad ó lọ bá wọn rán ó lọ bá wọn fún ní oríṣiríṣi àwọn embalming fluid tọ́nà bá abẹ́rẹ́ oríṣi bíi mélòó náà bá nínú ilé yẹn syringes bí o táwọn ọlọ́pàá láwọn bá bíi márùn-ún àwọn kan tó ṣe wà prefilled ṣe understand wọn láwọn kan wà mẹ́tò wà prefilled àwọn wo ló lọ fún lábẹ́rẹ́ we need to call you out, you and your mom o gbọ́dọ̀ jáde kó wá ṣàlàyé irú iṣẹ́ ikú tó gbà ṣé wọ́n ní embalming nurse ni àbí wọ́n ló máa ń bá wọn rán òkú àbí wọ́n ló máa ń bá wọn rán àwọn tó máa ti jalè tó yẹ pé wọ́n ti fi ìbọn bara wọn jẹ́ tí wàá lọ rán èmi ò mọ́rú àwọn auxiliary nurse Nàìjíríà ẹ̀rù wọn bá èmi o àwa táwa ń bì gan àtó bẹ́ẹ̀ àwa táwa ń bì àtó bẹ́ẹ̀ o bọ́tà kò wáṣẹ́ ìjẹ́wọ́ rẹ o nurse kiri lọ́lá àpàyàn o kò tó kọ́yàn síta àwọn kí ló ń porúkọ iṣẹ́ tó ṣe àwọn tó ń fi àwọn tí wọ́n ṣe mékọ̀pù fóòkù àwọn nìyẹn bọ́tà ìwà tí màmá ẹ̀ wá ṣàlàyé nǹkan tó lọ ṣe ń lè Mohbad níjọ́ Tuesday àbí Tuesday kan náà ló lọ bẹ̀ ni ọmọdé ti kó láti jọ Monday ọ̀rọ̀ wà ń bẹ o
Sorry, ma, Sister Adufe. Sorry to interject you, ma. Yes, Mr. Yomi, please, when Sister Adufe, when she finish her submission, you are next, sir. Thank you. Sorry, ma. Oh, okay, ma. Oh, okay. So kí ọmọ ẹ bọ́ ta o ọmọ tó kọ́yàn sókè tó fi gbogbo makeup tó lè kún gbogbo ata lórí ìkànnì yìí tóun nìkan ṣan mójú ẹ wo before ẹ wo without makeup ẹ wojú ẹ bọ́ta kò wá ṣàlàyé bó ṣe ẹni tó lọ tọ́jú bóyá wù mí ni tíbi tọ́tí tí mo bá ti là nǹkan mọ tí gbogbo fọ́ èdè ti wú bóyá òun ni àmọ̀ jáde kò wá ṣàlàyé ara ẹ tó rọ́ máa dìlé ẹ lórí o wọ́n ti ná abẹ́rẹ́ tó fún ni o ọmọ Ògèdèngbé jáde síta nítorí wọ́n ti ń dìlé ẹ lórí o bóyá òun ló máa lọ ṣẹ̀wọ̀n fún gbọ́n tó kù o tó bá mọ̀ wọn rẹ̀ tètè ya jáde ìyá ẹ ti bọ́ta lára kọ̀ọ̀kan má jẹ́ kọ́pọ̀ òun má gbogbo ẹ lẹ́nu ẹ̀wọ̀n ló lọ o ẹ ṣe màmí mo dúpẹ́ o gbogbo ilé mo dúpẹ́. Okay ma, ẹ ṣé gan, thank you so much for that wonderful submission. Thank you ma. Okay. Máa lo space yín ni. Mr. Yomi Benson, continue with submission. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú àtúntúnú. Yes sir. Ṣé rí Karimot yẹn, ẹ má jẹ́ ká blame àwọn tí wọ́n gbára ta. Wọ́n ro ti dídùn fún ni. Bí wọ́n ṣe fẹ́ họra kan eegun. But no matter the case may be, kánáwọn èèyàn bá fara balẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, wọn ì bá get more fat. Owé. Gẹ́ yẹn, èmi náà wo program yẹn náà, tèmi dẹ̀ ń gbádùn kìíní yẹn, but ara ni bí mo ṣe ń rá àwọn èèyàn tí wọn conduct ara wọn. Àwọn sensitive question kan tó fẹ́ tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ fọ́dà. Tó jẹ́ pé àwọn èèyàn sáà farabalẹ̀, tó jẹ́ pé wọ́n sáà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kìíní. Ó ń sọ àwọn èèyàn mọ̀ pé ó ń fún wọn ní àwọn fact kan gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí platform yẹn. And even without her even coming to any platform, àwọn reaction ẹ̀ nígbà tó ti jáde síta tó ti pariwo lé àbò ó ti pé lady yẹn something àwọn kankan kò ní ìsinmi. Gbogbo àwọn tán mọ̀ nípa ikú Mohbad tí wọ́n mọ bíbọ̀ yẹn ṣe kú kò sẹ́ni tó ní ìsinmi nínú wọn pátápátá. But lady tí wọ́n ń pè ní Karimot yẹn, òun fẹ́ mend the ways yẹn, but kò easy. Àwọn èèyàn wọn understand kìíní yẹn. Ṣé wọ́n expect kó jáde kó máa sọ pé òun wà ń bẹ̀ àbó òun bá wọn mú lẹ́sẹ̀ nígbà tí wọ́n ń du lọ́rùn ni? Ṣé n táwọn èèyàn expect pé kó wa máa sọ lórí platform ni? Àní tó tún fi establish a fact pé tóun bá rí bàbá Mohbad, mi ò rí yẹn wọn ló sọ níbì kan pé òun fẹ́ apologize, òun dẹ̀ fẹ́ record, òun dẹ̀ fẹ́ wà lórí ìkúnlẹ̀ kó lè ní peace ni. Ẹ mọ̀ bóyá ó ti ṣe mọ̀ pé the least communication tó lọ́ọ́ fi máa communicate pẹ̀lú wa ní àlá. Ó ti lè máa rí Mohbad because n tó fi lè jáde síta, ó ti lè máa rí Mohbad, ó ti lè wà under tension tó jẹ́ pé anytime tó bá sun oorun ìṣẹ́jú kan báyìí Mohbad ti lè máa appear sí. Tó o bá jáde lọ mend the ways yẹn, tó lọ sọ nǹkan tó mọ̀ ń pa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí, tó parọ́ mọ́ bàbá tó bí òun pé bàbá yẹn ló sáré lọ gbé òun lọ sin yẹn. Ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan yẹn àwọn èèyàn kàn ń wò pé wọ́n ń wò bí ordinary thing. It go spiritually. Spirit ọmọ yẹn ẹ̀yin náà jẹ́ ká wò, ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pààyàn Nàìjíríà ni? Àìmọye ń tán ti padà nù. Àìmọye àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n ti padà nù. Ṣé wọn ò pa Bọ́lá Ìgè, wọn ò pa Fúnṣọ́ Williams, wọn ò pa so many people pariwani everybody. Ọmọ tó ń pè ní Bámiṣé ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n pa sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì bus nǹkan BRT. Wọ́n ti everybody ti move on with their life, but kí ni reason? Because I always ask, ìyàwó mi máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni reason tó fi jẹ́ pọ́rọ̀ Mohbad yìí ni òkú nílẹ̀ lára àwọn èèyàn ní Nàìjíríà láti bí almost 10 months nsìn. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún wá sọ pé ṣé ọmọ yẹn ò kì í sọ ọmọ lásán? Àwọn ẹni tí wọ́n pa ká ní wọ́n lè rí, ká ní ó possible láti wind back ọwọ́ aago ni pé bóyá kan dá padà kan jí padà pé kó jáde kó wá sáyé padà.
ìyẹn kẹsẹ̀ wá wọ́ ọ̀nà ẹ̀ pé n tó ṣe fáwọn yẹn má ṣe irú ẹ̀ mọ́ láyé o in fact wọ́n á ṣe kánípọ́lọ̀ ń bá fún wọn ní opportunity láti rí i pé ìgbésí ayé wọn ò lè ní ìsinmi àtàtàn bá pa bí wọn ò ṣe ní ìsinmi wọn ò ní try láti pa so bí Karimot ṣe wà yẹn kò ní ìsinmi kò dá ṣe Karimot nìkan ni ò sì ní ìsinmi o àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ o wọ́n kọ̀ o wọ́n jáde wọ́n sọ tẹnu wọn o kò sí ni kán má jìyà wọ́n máa jẹ páànù yà but Karimot yẹn òun sì ní opportunity ju àwọn tó kù lọ so reason dẹ̀ nìyẹn tó fi fẹ́ jáde tó fi fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan tó mọ̀ nípa kìíní yẹn àbúdẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi ń grab torí ẹ̀ mo ṣe tààpù ẹ̀ sí comment section lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ẹni tó bá gbọ́n tí gẹ̀ẹ́ ń sọ àfẹn tó bá wise nìkan ṣé kò mọ Kọ́mfí ni ṣé kò in fact ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Kọ́mfí ó mọ̀ pé ara àwọn topmost people tí wọ́n ń fa wàhálà Mohbad for justice ni àwa so stupid débi pé òun bọ̀ lórí platform ẹ̀ àbò òun fẹ́ pàdé ẹ̀ lórí platform èèyàn kan no because ó yẹ ká ronú jinlẹ̀ pé bí lady yẹn ṣe wà yẹn ó wá nǹkan kan tó fi lè yọra ẹ̀ tó fi lè sọ àwọn nǹkan kan jáde tó fi lè ní relief because bó ṣe wà yẹn mo máa ń rí gbogbo táàmù tẹ́tí wà lórí program igan mi mọ̀ bóyá ó ti kúrò lórí live she was on live ó wà lórí live mo pàdé ẹ̀ lórí live ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ pé kínní it was part of àwọn ways ẹ̀ tó fẹ́ mend then kò wà satisfied pẹ̀lú àwọn neutral person tàbí àwọn oníjẹkújẹ tán rò kó bóyá ó lè send owó sáwọn láti US tí wọ́n lọ ń join program ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe live àwọn ẹni tó really need nírú ẹ̀yin báyìí tẹ́ ní platform yìí nírú àwọn bàbá Mr. Latisne nírú àwọn Arífá tó bá lè ráyè rí múmú ní gbogbo àwọn platform yẹn tó dẹ̀ àwọn Madam Kọ́mfí tó dẹ̀ drop àwọn nǹkan kan tó ní agbára in fact a ní relief yẹn mò ń sọ fún yín pé lálẹ́ pẹ̀lú tó bó ṣe jáde lálẹ́ wá sí orí platform àwọn Madam Kọ́mfí yẹn ó máa ní àwọn relief kan lé ní ẹgbàá mo ṣe sọ fún yín àwọn èèyàn lè má belief o ó máa ní àwọn relief kan because ntí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní pé ẹ lè expect kó jáde náà kó máa sọ pé òun wà ń bẹ̀ ńgbà tí wọ́n ń du lọ́rùn àbí mo wà ń bẹ̀ ńgbà tí wọ́n kan lápá ṣe ń táwọn kan because gbogbo wa àríbá kan náà èmi ni mo ní kí náà sí àríbá kan náà rárá ó lè sọ yẹn àbí kẹ́ expect kókó máa sọ pé nọ́ọ̀sì yẹn láti mọ̀ nípa ẹ̀ o wọ́n ti pátá kó tó di pé wọ́n á ní pé kí wọ́n á disguise pé kó wá gun lábẹ́rẹ́ ṣé gbogbo táwọn yẹn expect kó máa sọ nìyẹn láéláé if you expect her to say that bí ẹni pé ẹ fẹ́ wo bí tálákàn ti ṣẹ́jú nìyẹn ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ máa discount little things so many things ni mo grab nínú nǹkan tí lady yẹn sọ lẹ́yìn and tó bá wà àwọn èèyàn tán ní pé kò wà remorse tó bá wà remorse jù gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé ó fẹ́ try láti yọrọ ẹ̀ ni still ó sì máa try láti exhibit àwọn strong head kan láti jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ ẹ́ pé no òun ṣe pé bóyá pé anybody lè drag you anyhow gẹ̀ẹ́tì tí mò ń sọ so gbogbo ohun tó ń sọ yẹn tẹ́ bá ń fọkàn bá gbogbo question kó tó di pé wọ́n fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pọ̀ táwọn èèyàn ń tàìpù jagbajagba ní comment section yẹn ẹ̀ rí i pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ àwọn ìdáhùn tó ń dáhùn ẹ̀ rí i pé parable ni àwọn ọ̀rọ̀ yẹn halfway ni she was talking like a Jesus Christ so ẹni tó bá dẹ̀ wise dáadáa tó bá gbọ́n ló máa fi èjì kún èjì tó fi máa mọ̀ pé ntílédì ń try láti sọ nìyí ẹ get so bó ṣe wà yẹn next time tí wọ́n bá gbé wá ẹni tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn lè farabalẹ̀ èmi á advice ẹni tó bá ní platform yẹn kó ti comment section pa kó dẹ̀ make sure pé àwọn ẹni tó ń bá máa dẹ́gbà mature so bó ṣe wà yẹn mi ò really kí ni mo wá ṣe fún TikTok léni ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa táàpù ẹjẹ ń dáhùn question o wá ṣe fún TikTok léni ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa táàpù ẹjẹ ń dáhùn question o. ok wọ́n ń béèrè question kan lọ́wọ́ yín àbí. wọ́n ti flag ni. so tábà ní ká wo gbogbo àwọn tí wọ́n. wọ́n ti flag ni tọ́ba ti flag.
so tá a bá wo gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ ń pa kéèsì Mohbad yìí tí wọ́n mọ deep down bọ́ọ̀yì gangan mélòó ni wọn láti rí tó ti jáde tó ti wọ́n àwọn tó mọ̀ ẹ́ pé ìsìnkú ni wọ́n ń wá Karimot yìí nìkan ni now am I right ó nìkan ni now ó ń dẹ ní ẹgbẹ́ tí ọ̀rọ̀ kan gangan people should because of that kàn tẹ̀ wọ́n kọ́ appreciate ẹ̀ fún yẹn ná kálí ni mo ní fọ́ọ̀mù àkọ́kọ́ àpẹtẹ di àwọn question tẹ̀ wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní láti wà aggressive ó yẹ kẹ́ ẹ fi lára balẹ̀ ni she knows a lot bó ṣe wà yẹn ó mọ tó pa Mohbad ó mọ bí wọ́n ṣe pa Mohbad but ẹ lè expect kó kàn jáde kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn náà kò easy because kò mọ tó lè jẹ́ outcome ẹ̀ òun gan life ẹ̀ ò dẹ̀ safe ẹ mọ àwọn ẹni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà àwọn ẹni tó lágbára ni náà àwọn ẹni tó ní agbára tó jẹ́ pé wọ́n ní extension tó jẹ́ pé bó ṣe wà l'Amẹ́ríkà yìí wọ́n lè ní extension àwọn tó máa get rid life ẹ̀ tẹ́ ẹ bá believe ó lè ṣẹlẹ̀ dáadáa because kò síbi tó safe because ẹni tó bá ń rò pé bóyá òun safe torí pé òun sínú Nàìjíríà ibi Amẹ́ríkà tó wà yìí tí ò bá sọ̀rọ̀ sọ bó ṣe wà yẹn dáadáa they can go to any level láti get rid life ẹ̀ so life ẹ̀ wà at risk so ẹ láti farabalẹ̀ kẹjẹ kó rọra máa tú àwọn kìíní yẹn jáde díẹ̀ tẹ máa rí at least nínú àwọn nǹkan tó sọ lẹ́nìí there are some facts tẹ̀mí grab nínú ẹ̀ torí mi ò tẹ̀ bínú rárá èmi kàn sáfẹ́ kan fún láàyè more than little time ni tí wọ́n fún lórí platform yẹn so next time tí wọ́n bá gbé wá kàn embrace ẹ̀ kàn fi lára balẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ máa béèrè question kó make sure pé sùúrù ló ń fi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ́ni ẹ má wà aggressive ẹ get so nísìnyí bẹ́ẹ̀ sẹ́ rí pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń pìtì lady nurse yẹn tẹ́lẹ̀ sẹ́ rí pé àṣírí yẹn ti ń tú jáde ń sìn more light tó ti wà lórí ọ̀rọ̀ nurse yẹn ń sìn pé ó wà lára sí yẹn script tí wọ́n fún òun làṣírí ẹ̀ tú jáde tó play lọ́jọ́ yẹn tẹ́ bá rántí bọ́ọ̀ lórí burúkú kan tó ní òun rí Mohbad ó wá sọ hospital òun tẹ̀ ní jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ya fọ́tò mi ò mọ̀ bóyá nìkan kan rí fídíò yẹn nígbà yẹn ibo ní bọ́ọ̀ yẹn wà. ara wọn ni ara script wọn dọ́là ṣẹ́gun rẹ̀ ni ara wọn script ní kinní yẹn pé òun tẹ̀tẹ̀ béèrè ló dẹ̀ ń sọ pé ara òun ò yá ó kàn sáré wọlé ó lóun fẹ́ rí nọ́ọ̀sì òun tẹ̀ sáré bá ya fọ́tò ibẹ̀ ẹni tí máa mọ̀ pé kinní yẹn ikú tí wọ́n tó pa Mohbad it was pre-planned premeditated ni wọ́n ti plan ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa bọ́ọ̀ yẹn ti pẹ́ so gbogbo nǹkan yẹn kò ń ṣe pé bóyá lójijì àbí kinní but Ọlọ́run tí ò kàn wá gbà kí wọ́n pa bọ́ọ̀ yẹn kó kàn lọ bẹ́ẹ̀ àti spirit bọ́ọ̀ yẹn tó ní agbára ìdí ò jẹ́ káwọn èèyàn mẹ́nu kò lórí ẹ̀ torí táìmù kan wà tó jẹ́ pé mo ti bá ti ń kọjá lórí TikTok báyìí lórí àwọn platform yẹn tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ Mohbad mo ti ń lé mi ò dá sí mọ́ but mi ò mọ nǹkan tó kàn máa kàn so mí mọ́lẹ̀ tá a tún dá mi padà sórí àwọn platform yẹn and that was how it is to everybody tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí platform nípa kú bọ́ọ̀ yìí ẹ jẹ́ wá bọ̀ sí brain yín ṣe mọ̀ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí gan tán ní kan hand bad governance ara ìtara bí Lagos State ṣe dákẹ́ tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé bàbá wọn tán ń pè ní Jagaban yìí òun tún ní ààrẹ tó dẹ̀ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọkọ ọmọ ẹ̀ ó wà lára tó rí trigger ìbínú àwọn èèyàn tán fi jáde lọ fún kìíní protest wọ́n ṣe yẹn it was part of it take it or leave it ikú àwọn èèyàn ti wò pé irú ìlú wo la tẹ wà iná so gbogbo àwọn tán rò pé táwọn èèyàn ti ń wò wọ́n tán ń respect wọn pé activist ni wọ́n nǹkan kan wọn ò lè gbogbo àwọn Fẹ́mi Fálànà yẹn they are complete pure fake human rights activists bàbá yẹn kò jẹ́ nǹkan kan lójú ìmọ̀ bàbá olè ní máa yẹn kò tẹ̀sẹ̀ ń ṣe ẹnìkan tẹ̀mí recognize láyé lọ́run onígà ní Fáwẹ́hìnmí tó ti kú sọ́run yẹn sẹ́rímà tí wọ́n ń pè ní Fẹ́mi Fálànà yẹn bàbá fake bàbá olè torí àwọn tí wọ́n tọwọ́ bọ kéèsì ọmọ ẹ̀ lójú nìyẹn tá àti jẹ́ ká tí wọ́n ń drag kéèsì yẹn sẹ́yìn tá àti jẹ́ ká tètè rojú tó ọ̀rọ̀ yẹn so
ẹ jẹ́ fẹ́ lómi láàyè kó sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan, thanks for that wonderful submission. Thanks for that wonderful submission. Queen, unmute your mic. Unmute your mic. Okay. Queen is busy. Ó dọ̀ ẹ́ má ti ṣe mọ́mí TB Kenny. Hello. Hello. No, my phone was far away from me. I was charging it. Yeah, my phone was far away. I'm on my airport. Yeah, I'm just going to talk for a little. There's no them. I'm not talking long. I'm getting ready to go somewhere now. Okay. I just want to say that, I've said, I don't know, maybe I said it privately to someone, or maybe I said it in a platform. I've said this, and I think they didn't really agree with me. I was saying that, after Karimot did all she did with Baba Mohbad and everything, and later she came out, to spill out some facts that is now leading us to some things that, which actually buttress our own suspicion that Wunmi knows about this spy of Mohbad. She's only just manipulating and concealing so many facts. I said it. I said, when I listened to Karimot after all this happened, I feel Karimot was being lied to, that they did not tell her the truth. And that it was later she discovered about some lies. She uncovered some lies, and that is what triggered her. That's what I said then. It was way back some months. I said it. I said, the way I see this thing is as if Wunmi, what's the name of this person? Yatunde, Wunmi's junior, Wunmi's auntie, then the mother, they lied to Karimot about what is going on in the family, and what went wrong, what happened pertaining to Mohbad's spy. I said they lied to her. I'm telling you, it's not that she planned with them. They lied to her, but unfortunately, she wasn't patient enough to actually keep calm and do some findings in herself to find out that all they told her, could it be true? She made a mistake to actually jump out and started defending them started defending them without a concrete reason for doing that. That was, to me, I think that was a mistake she made. And I know, we all know who Wunmi is. What happened? Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes. Oh, okay. Nothing is going on in my background. Can you hear me? Are you guys hearing any noise from my background? Yes. Background noise. Hey. Not anymore. Okay, so what did you hear? So, like I said I want, because me, when things happen like this, I take my time to watch, to observe, and I don't really quickly jump into conclusion. I want to just see what is going on, and so that do some findings or just reason by myself, and I look like, I think this is what is happening in this case. So, like I said, I told someone, I said, you know what, from whenever I see this thing, it's as if Karimot was being lied to by Wunmi. Yatunde, that is Wunmi's auntie, and Wunmi's mother. They lied a lot to her. And the mistake she made was that she wasn't patient to do her findings, to clarify all that was told to her, because she isn't situated in Nigeria. She's based abroad. So it's like they all knew, and that was the mistake I felt she made. The way of jumping out to come and defend them, and I think most of those defenses she put out, then she made them up. Not that she made them up. Those people told her
what they want her to go out there and say, I mean Wunmi, and especially that Yatunde. Now, that Yatunde now is my kind of, I'm putting a tab on her that after Wunmi, she's the next that knows what happened. Yeah, that Yatunde, yes, after Wunmi, she's next to know what happened. Then the next person is Wunmi's mother. From the way I've been seeing this thing from time. So, like I said, and from the way Karimot spoke today, I think she actually kind of substantiated my belief that, you know what, Karimot was being lied to, but unfortunately she didn't take her time to be calm, to be able to do some findings to, you know, before she reacted. Before she reacted, and those ones pushed her out. Because, you know, she mentioned something where she was talking. She said, when people were asking, she will be me. I don't know if anybody recollects hearing her saying that. And that was when she came out to talk. And I know it at any time she's coming out to talk, she would have discussed with Tunde. Then they would tell her, you know, what she's going to say. And those ones are too smart. That they are hiding behind the camera, they are not showing their face, right? So, and now I'm glad that at least my suspicion or what I feel, what my instinct is telling me is right. And she said, that lady is not lying. They actually manipulated her, they lied to her, they concealed a lot of facts, you know. And she was so stupid that she didn't reason properly before she just started acting. And after all that went along, Wunmi showed her true color to her, that she thought she showed her true color to her sister, that she's a narcissist who think about herself alone, that in all of it her interest is the paramount in this issue. And Mariwa was so disappointed that, you know what, and that's why she made that statement, mo fara gbọ́ta fún ẹ, mo sorry mo lọ sójúgun fún ẹ, and then mo dé ọba mi mọ́gun, ọba mi mọ́ ìgbò tí mo gbé wá, you know, because she expected that, you know, despite her supporting Wunmi and everything, putting her own integrity at stake, decided to pitch her tents with this online, and we like call it in-laws or the supporters that she finally found overnight that they are supporting her, and she feels that those ones have they have a louder voice than her sister. Those ones have a say, and that's why she decided to nip her pod with them. I mean, then TB and Amy. And what's the name of this other person, MFM, Cãüght, you know the one we're talking about now. So she felt that, those ones who have a voice, they will be able to defend her more than her sister. Like I told you, she's a manipulator, she's a narcissist. She thinks about herself, her interest. She doesn't care about what happens to anyone beside her. As long as she and that her baby is okay, she's less concerned. And that's why she pitched her tent with those online supporters that she found, and she actually disappointed her sister, because this her sister was the one, Karimot was the one that started defending her, you know, only family member that defended her. And Karimot was so disappointed what happened. And I'm glad, for one thing, I have to salute Karimot's courage to come out publicly to declare, you know, that, you know what, I'm not supporting what is not right. It takes someone with courage and with conscience. I can tell you, I know if some other people that are in Karimot's situation, they would rather just go on the ground and they would never come out to say it or nothing. Because she knew what she did. She actually, you know, she said something that she was not supposed to say, you know, and going ahead to even insult her father-in-law and everything. But she still summoned the courage to come out to come and, you know, apologize. Although that apology wasn't the way, it was not properly done and everything. I think she still came. I salute her, to be precise, honestly. I salute her courage for taking that step of coming out and damning no consequences, because you know that all these Wunmi's online supporters, you know, those ones, they don't want
or they don't want a fly, an ant to just creep on Wumi's skin. Nothing must touch her. You know, they are her guard. And she does no consequences because she knows if she says anything that kind of not be Wumi favor, exposing Wumi, she knows that they're going to come for her, and she damned all the consequences. And I really, really salute her courage for that. When she was, I joined, I was in and out. No, I didn't even know I was, because I was on Buki JC's platform when I heard Holly said, oh, Karimot is on Office TV. So what she had spoken a lot before I came there, so I came late. So for the little I was able to grab when I was there, when she was talking, I was like, you know what, this lady, I salute her for damning the cause, because I knew all those things she said. I said, oh my God, this Wumi's supporters were going to come and attack her, and she didn't care. And like, you know what, she's just somebody like me. I don't care. I won't say what I'm supposed to say. Nothing you can do to me. Whatever you say, So we need to salute her courage that she took that step. Although she did a lot of wrong in this case, I agree, by jumping into action, not thinking twice before she did, So she did a lot of mistakes, especially, for the aspect of Baba Mohbad that she said. She called Baba Mohbad on the phone. When she was saying it on what's possible on Daddy Freeze platform, she would have said there, she would have made it clearer. While she was talking to Daddy Freeze, that when I called Baba Mohbad, the way she's explaining now, that it was Yatunde that took to give the phone, to Baba Mohbad, and they just used your speaker. If she had explained like what she's telling us now, I don't think people will really, really like bash her, But the way she said it was as if she spoke to Baba one-on-one, And for me, I don't know everybody, I believe her that where she wanted to talk to Baba Mohbad, and they said she made a statement, only keep Baba Ngoyi. And who did that? Who acted that script is who? Yatunde. Because she mentioned Yatunde several times today about that conversation with her and Baba. And that woman is I'm sure, because you know what, I think from what I heard, I think she was one that she kind of raised with me to an extent in Wumi's early stage of life. So I'm not surprised that if Yatunde can do that, deceive Karimot as if she was near Baba Mohbad. They never told Karimot that there was a rift between the family, between Wumi and Baba Mohbad. They never told her anything when she was up there before she came to Nigeria. And they could act, they could pretend that they were near Baba Mohbad. I believe that. But like I said, she actually made a mistake by when she was narrating that aspect, that part, when she was that if she would have explained to say, when I called, she may not even mention they took the phone to Baba, and Baba was, and I was saying Baba was talking, but I know, she would have explained the way she did just now, which she did today, and the other time she came on Mommy Joker's platform, I'm sure people would have not really have this against that you lied against Baba. It's not those lies. Because say Baba, people would have lynched him because you were the one that said you were begging Baba not to go and bury Baba Mohbad and all sort of what she said. So she was being used. So that Yatunde, I'm beginning to put a tab on her that she too, she's a suspect. Not enough suspect. She should, like, she's aiding and abetting. She's aiding and abetting. She's an accomplice in this case. What I'm saying so far now, that Yatunde, she's an accomplice. Because you can remember when Baba was narrating when they called him that Mohbad died and they were going, she left his house trying to go to Lekki. Remember they said it was Lomatunde that was his Mohbad or something. So she has known what is going on in this case for the onset. So to me, she's an accomplice in this case. She knows what happened, and she's among those that deceived the whole world.
I mean, Yatule is an accomplice. Nobody can take that away from her. She's an accomplice. Because that's script she acted with Karimot, pretending as if she was near Baba and she wasn't there. Although Karimot should be wise enough to say, you're talking to Baba, Baba is not responding, and you're not even suspecting. Baba tí mo bá sọ̀rọ̀ kò you know, and you went on, and you think everything is okay. You should suspect. Karimot would have suspected. So I know, you know what, everything is just in the kidney. But like I said, I just salute her courage that despite she knows that all those wolves, they are ready to devour her, she didn't care. She cared less. She came out to say what she knows in little, that she could come to justice platforms to talk. You know, so somebody who is timid would have gone into a shell. She would never say a word, and we would not know anything. So, like others have been saying, when I heard this, like I said, I was going in and out when she was talking on Comfy TV platform, and when people were yelling, I said, oh, man, I think this is not the right way to handle this situation. In criminal cases like this, you know, even though it's the prosecution that prosecutes on behalf of the state. And you know, the prosecution do have to do a lot of work. You know, they have a lot of work to do, even more than the defendants. You know, because they have to prove their case beyond reasonable doubt. If you watch all these movies, like all these crime scene movies, movies, whatever, you will see once a prosecution is able to get a witness, that means a witness that was supposed to be working with the defendant, right? That person was actually working with the defendant. But finally, that witness is coming to their side. They call them prosecution witness. Oh my God, that they know that prosecution witness would help their case. They will be so subtle with that prosecution, with that witness. They will give him immunity. You know, they would do everything. Like, you know, they would actually even like do a plea bargain with the person that if you help us, because we know you know a lot in this case, you know, because you know that we're going to give like he's going to do a bargain with you, that if you tell us everything, we're going to give you like I'm just giving like illustration. We're going to give you like 2 years. We're going to reduce your sentence. We just need you to produce to say everything you know, to guide us to evidences. You know, I feel to me Karimot should be like a prosecution witness. We should not be treated with hostility. She was being treated with hostility, and even she was mentioned it like and you people. This was a wrong move. I know everybody is in their emotions because of what she's done in the past, and everybody is mad and angry that she's here. And to some it all, no, she was kind of disrespectful. She was kind of disrespectful too, you know, trying to defend herself, you know, stupidly. So everybody was just in their emotions that they were cursing at her and everything. Even as I said, oh, these people are getting it wrong. Right now, Karimot is like a prosecution witness who was once with the defendant, and now she has realized it. You should just take advantage of her wanting to trade places. She's now leaving the defendant. She could be like, oh, I'm neutral. Neither am I going to be for the defendant. I'm not going to be for the prosecution. I'm going to be in the middle. A very smart prosecutor would take advantage of Karimot. You talk to her subtly. You know what I mean? No yelling at her, no calling her names, no cursing at her. No. Emamori Wale. That's where you get facts. But, you know, everybody is in the emotions that they were yelling and everything, and she won't say everything because she'll tell it herself. So please, if this lady is she's embarking of, you know what, that she's been saying, I'm going to go to any platform, nobody can control me, nobody can tell me what to do, blah blah. She keeps, and like he said, I'm going to go to Olori, which we don't know if she's going to go on, but any platform she's going to go henceforth, please do not rough handle her, don't be hostile to her. She's like a prosecution witness in the hands of the prosecutor that can help in this case. We should not treat her with disdain because of what she has
the atrocity she committed in the past against Baba Mohbad. We shouldn't do that, please. It's going on already. Please, nobody should raise their voice on her. Nobody should curse her. No. Emuri Wale, welcome her. You get what that is how to catch somebody who was with a defendant before, and now she is changing her position that I want to be neutral now. Let the prosecution take advantage of it and draw her to them and treat her with all humility, with all kindness. You do before you know it, she will. So please, anywhere she's going in for, any platform she decides to go, and it's a platform of justice, please let us be. Let's just invite, but I just advise, don't yell, don't curse, just make it about she's not taking your meat. That's what should be going on in this case. Nobody should kind of attack her. Anywhere she's, probably she's saying something now which contradicts what she said earlier. We shouldn't. Just take notes. Take notes. You get me? Even at this juncture, even me, I'm thinking of something, and I don't want to divulge it out here, because for me, if we're so smart in this thing, or outside the eyes of the public, outside TikTok entirely, outside TikTok entirely, outside the face of the public, this is how to deal with it.